Hello guys, welcome to my stream. പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കിന് കറണ്ടും പോയോ? ശരി. ഹലോ കണ്ണം ബ്രോ, എന്താ വിവരം? ലൈവ് വിട്ടു. എന്താ പരിപാടി? തുറന്നിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ അടിച്ചോ? ഞാൻ എന്താ കളിക്കണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുക. നോ പ്രോബ്സ് അല്ലേ? ആവശ്യമില്ലാത്ത കാർഡുകളൊക്കെ കളയട്ടെ. ഗൂഗിൾ സത്യപാൽ, ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. കണ്ണമ്പ്ര എന്താ പരിപാടി? പോയോ? കണ്ണമ്പ്ര എന്താ പരിപാടി? പോയോ? പറഞ്ഞപ്പെട്ടു പോയോ? ഇയാളിത് എന്ത് മനുഷ്യനാണ്? കണ്ണമ്പ്രോ, വേർ ആർ യു?
ധോണി. അണ്ണാതി അണ്ണനൊക്കെ LMF ആണല്ലോ ശരി. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So it's down to business here. Who do you think this turns on, Jim? Yeah, Cristiano Ronaldo. I don't think there's any doubt he's one of the best around, Peter. Probably one of the best ever. He's an incredible physical specimen and a phenomenal goal scorer. You can't question his commitment and determination either. He's always in peak condition and he'll adapt his game to whatever role is requested of him. I think he's going to have a huge impact on this team. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. Azar is sporting a guilty look after that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Well read, nice interception. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Seedorf, Vieri. Kobel breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. What a throw in. So no chances falling either way for the time being. Now it's Vieri. Hazard. Hazard! Oh, crossbar! Lam plays it in. When it's delivered early like that, defenders just can't get ഞാൻ themselves കളിക്കണേ set. PS5 ആണ്. I playing in PS5 bro. മൊബൈലിലല്ലേ ബ്രോ ചോദിച്ച്? Hertrauda.
No change to the score, 0-0 it remains. First quarter of an hour gone. Oh, that's a key interception. Oh, good spread. And he's managed to get free. Elects to cross. Gets his head on it! It's run loose. Who's going to get there? Well, there's the clearance. Nuno Mendes. Short changes him with that pass. Great vision. Israel always have been a side that are known for pressing, a style that's very high tariff, Peter. But it can pay off big time, can't it? Yeah, just about every top side are doing this now. Nice interception. His positioning was spot on. Madueke is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. Vieri. A lot of space here, a real opportunity. Gattuso is in a really good position out wide. Maldini spots it and intercepts. Nicely weighted ball. That is ended up in no man's land. Now it's David. Cristiano Ronaldo. Nuno Mendes. Crosses it in here. Cleared without hesitation. Vieri. Could move up a gear here. Tries to play it through. It's played through for him. So no flag here. Now it's Vieri. Oh, he's going to be pulled back for that one. Just a talking to, I think. Yes, it is. Adeno. Well, this may not be the kindest angle for a direct hit. And into the grateful arms of the keeper. Madueke. Turns back here, probably the best option. Cristiano Ronaldo. Can he get on the end of this? Well, it is clear to see that he is not at all happy with that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? And he's certainly onside here. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Gerrard, he's picked his way through. Well, that's an excellent intercept. That's an untidy challenge, free kick given. And that's going to be a booking. And here's Ibrahimovic. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Alaba promptly onto that, and that is that. Yaya Toure. Now that's a foul. A simple decision for the referee. Gerrard has been sent off, just to confirm that, of course, that was his second yellow card. Well, he's hit it long, but astray. Lahm delivers. There's the header! Marvellous goal! Surprise, surprise. Look who turns up to give his side the ultimate lift before the break. Now we can look forward to a whole different game in this second half. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be... And we've reached half-time. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Barcelona coming in at half-time, leading by 1-0. There's plenty of positives to take despite the lead being so small, Peter. I think playing well, good energy, a little more composure up front perhaps. That's not too much to ask. Barcelona have played well here and they have the all-important lead. It's 1-0.
Number 90, Madwake. Number 5, Jonathan David. Coming on the field, number 20, Hakimi. Number 21, Yamal. Number 22, Shevchenko. And here is the first touch of the second half. Well, my advice would be to keep at it. If you're doing well, keep it going. Great ball. It's Drogba! I think that's offside. Yes, it is. Oh, delightful ball. And here's the chance to counter. Just eases him off the ball. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. And he's picked it up out wide. Neither of these two want to come off second best. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Azar! And there's a goal! And there we have it, the 2-goal cushion. Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. Things starting to look very comfortable. Well, that's a real psychological weight off the shoulders, I think. It's a very different game now at 2 up. Well, they've stamped some authority on things, but how much more authority can be generated? They need to play this quicker in transitions like this. Look at the shot at goal! Relentless! Just relentless! Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. The movement so precise. And that's it. And that's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator, Jim Beglin. A very good evening to you all. Quick request for support from our charity fund, Chance in Football. ആ ശരി ശരി. ഇന്നലെ 5 മണിക്ക് തന്നെ കിട്ടി പൈസ. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ടല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം കൂടി അധികം കിട്ടുക. എന്താ പരിപാടി? ലൈവ് ഇട്ടണില്ലേ? ആ ഓ ശേ, ഇന്നലെ കുറേ ഫോട്ടോ ഇട്ടോ. അപ്പോൾ
ആ കുറച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാലേ നടക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ സ്വീപ്പുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിപാടികൾ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവന്മാരും പതുക്കെ ഒഴിവാക്കുവോ സംശയമുണ്ട്. മതിയായ ഞാൻ നാളെ കൂടി ഇടാലോ വിചാരിച്ചിട്ട്. രമേശ്വര എന്താ പരിപാടി? എവിടെ ഉണ്ടല്ലേ? ഡിവിഷൻ പിന്നെ കളിച്ചില്ല. ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ ഫോൺ വെച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്തു. ലോഗിൻ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം, കളിക്കാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. 2 അക്കൗണ്ട് ചെയ്തു. മറ്റേ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ കറക്കും ചെയ്തു. ഇപ്പൊ 2 ദിവസമായിട്ട് നല്ല വ്യൂ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നലെ ഗ്യാപ്പ് ആയപ്പോ ഇനിയിപ്പോ ഇന്ന് വ്യൂ കിട്ടാൻ പണിയൊക്കെ 200 300 അങ്ങനെ പോയിരുന്നു. 250 300 കന്നപ്പ 2 വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയി. പിന്നെ കാണാനല്ല. ഞാൻ ലൈവ് സെറ്റ് ആക്കിയായിരുന്നു. ഇതാ ഇപ്പൊ മിഞ്ഞാന്ന് കളിച്ച് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇന്നൊരു കളി കളിച്ച് ജയിച്ച് 1365 നല്ല പുഷ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബാർക്കോളക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണേ ഇപ്പൊ തന്നെ 4% രണ്ടില്. ഞമ്മക്കേ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തുള്ളൂ എന്നൊക്കെ തോന്നണ്. ഈ അക്സലറേഷൻ ബസ്റ്റ് ഒക്കെ റെയർ അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഇക്കാരല്ലേ ചിലപ്പോ. പിന്നെ വിങ്ങൊക്കെ കളിക്കണവരുണ്ടാവും ഇക്കാരല്ലേ. ബാർക്കോള നാളെ ഞാനാ വരികയെന്നാവല്ലേ. നാളെ പുതിയ ഇവന്റ്സും വരും, അതാ വിറ്റ്. ഞാൻ ചായ കുടിച്ചിട്ട് വരാം റമീസ്രോ. We'll be back, guys.
എന്ത് കളിയാ റമീസ്രോ? ആ ആ ആ ആ ആ ക്ലാഷ് ഓഫ് ക്ലൈൻസ് കമ്പനിയുടെ തന്നെയാണ്. ആ റമീസ്രോ നിയർ ബൈ ഓൺലി ഇടുമ്പോഴേ നല്ല നെറ്റ്വർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ റമീസ്രോ? ഓ ഇല്ലല്ലേ. ആ സത്യം. ആ ഞാൻ അപ്പൊ ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ. ആ കിട്ടല് കുറവായിക്കായിരുന്നല്ലേ. ആ ഹായ് റമീസ്രോ, വെൽക്കം. ഗ്രൂപ്പ് രാവിലെ ഓൺലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ എവിടേക്ക് പോയിന്നാവും. നാളെ ആരും വരില്ലേ? പുതിയ ഇവന്റ്സ്, പുതിയ ആൾക്കാർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നാളെ. ചിലപ്പോ റമീസ്രോ ആ മറ്റേ ഇയാളില്ലേ, മറ്റേ എന്താ പറയാ, ഡിയാഗോ കോസ്റ്റീം, ചിലപ്പോ ഫെർഡിനാൻഡ് ഒക്കെ പാടെ വരും ചിലപ്പോ മിക്സ് ആയിട്ടില്ലേ. പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോ 31 ആനിവേഴ്സറി അല്ല, മിക്സ് ആയിട്ടേ ഒരു യൂറോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോ വരും. കാരണം അയാളെ യൂണിഫോമൊക്കെ ജേഴ്സി ഒക്കെ അത്ലറ്റിക്കോ ആണ്. ചിലപ്പോ അങ്ങനെ വരും, ചിലപ്പോ വരാൻ സാധ്യത. അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ 31 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും. Well, what a scene we കാർഡ് have here. ഡിസൈൻ There's a 30 വരെ real 30 expectant പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ buzz in the പറഞ്ഞിരുന്നു. stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, there is here a great sense of expectation as to universal contentment. The Emirates embraces Arsenal once more. Things already rolling. Andrei Shevchenko has to be the greatest player to emerge from the former Eastern Bloc. Yeah, he is the name, isn't he? Well, when you think he terrorises Europe's best defenders by doing the most beautiful work in the beautiful game, then it's Çalhanoğlu! And needless to say, that deserved better. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender, stay onside. Pass somewhat off target. ബൂസ്റ്റർ സ്ക്വാഡിന്റെ ബൂസ്റ്റർ ആയിക്കാരല്ലേ. It's a sharp little ball here. അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. It's come to nothing. Kajolu. Chouameni. Oh, easy pickings there. Now it's Raul. Looking for the run. Lam calmly anticipates. And it's Azar. Cute ball now, how can he reach it? Oh, he's all alone. Shoots! Goal! Barcelona! And we have liftoff. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. I doubt very much that this was in the script. Chouameni.
And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Hazard. Chance here to counter. He is through here. And the shot! Ooh. And that's what you call inspired goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Barcelona with the corner. They're first. Well, he got rid because he was under pressure. There will be a throw-in. And it's Hazard. It's a good foot in there. Raul, forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. Arsenal always have been a side that are known for pressing, a style that's very high tariff. Shapes to shoot! And he couldn't finish. What a pass, one that literally dropped into his path. It was asking to be finished. Aisheri, very good. He's had a fair tumble under that challenge. Now it's Vieri. Lam looking to receive it in space. Kadiolu attempts a clearance. Oh, he's been caught on it here. Crossed in once more. That's just playing it safe and simple. Lam. Vieri. A quick look, thought about cutting inside. He's there and gets it away. Played back in. And he's taking no chances there. Kadiolu is one whose deliveries we all know about. Ferdinand. And it's Lam. Vieri. Oh, that's delightful. Intercepts the throw, that's well read. And it's Lam. That was lovely, that. And he's managed to get free. Lam plays it in. That should be the goalkeepers, and it is. And now they can clear their lines. Chouameni kept aware, and it is reclaimed easily. David Villa. Now that looks a decent ball. Lam delivers. Yo. Touch ശരിയായില്ല. And it's Messi. Nice interception. His positioning was spot on. Oh, well played. That has snuffed out the danger. And here's Raul. No, not quite on the same wavelength. And he's there to belt it away. Gerrard plays it short. Not the most accurate pass. And now they can spring out of defence. Now it's Vieri. He's got away. Khan breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Well, it's not the best when it comes to decision-making. OK, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. He won't be happy with that one. And that has been knocked clear. Messi is the team's great visionary. Aimed beyond the defence. That's been cut out, well played. That's alert and sharp and very well played. Decent chance! And it's in! And this is getting better and better. And that was as close to certain as can be. Villa. And the referee has blown for half-time. Well, I don't think most of us were expecting a second, Peter. It's become pretty much the ideal half. That certainly seems to be the case. Well, both half-time team talks will undergo change now. One will be solid, the other needs to be pretty inspiring. Barcelona are heading into the break very happy with how it's gone so far.
So we're straight back at it at the start of the second half. Well read, nice interception. അയ്യോ Driving forward. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, this is a great position. The pass has gone astray. A probing pass. Seedorf is a perfect combination of brain and brawn. Knocks it into space. And no, that was never going to make it. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Akanji cuts it out. Gerrard. For Messi. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. He made it look a bit predictable. Gattuso. Oh, can he get onto this? Howson gets across to intercept that. Barcelona with this 2-goal lead. They're certainly looking much the more assured side. Played towards the front line. Oh, that's a key interception. Messi. ആ Oh, it's a nice idea, but the ഒരു 5:30 execution was കറക്റ്റ് lacking. ഒരു 5:30 6 മണിയാകുമ്പോൾ Gattuso ഉറക്കം cuts out the പോകുന്നു pass. പിന്നെ നീച്ച് ശീലമായതാണ് Howson gets over and intercepts. Quarter of an hour into the second half. Messi. ഓ Neither of these two want to come off second best. ഏയ് Nicely weighted ball. Chelhanoglu. Yaya Toure can see things others simply cannot. Oh, played right into his path. Look at there's the shot! ഓ Off the post! ഛെ, And the whistle's gone, No, presumably for offside. ഓ മുന്നിലായിരുന്നല്ലോ Seedorf. And that could set him on his way. Akanji kept his eye on it, and he's there. Gerrard. Raul. The defence opting here for strength in numbers. Opts for safety. Looking for a runner. സത്യം അതുമല്ല നമ്മൾ ഈ ഫുട്ബോളല്ല കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പോലും ഈ ഫുട്ബോൾ എന്നുള്ള എംബ്ലൊക്കെ വരും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ ഉണ്ടല്ലേ ആ അപ്പം അതുപോലെ ഇന്നലെ കുട്ടി ഇത് മിഞ്ഞാന്ന് കുട്ടി ഇതേപോലെ ആ അതിൻ്റെലും ഉണ്ടടാ അതിൻ്റെലും ഉണ്ട് പ്രൗട്ട് ഉണ്ട് Substitution for Arsenal. Number 9, Messi. Number 18, Raul. Number 8, Chouameni. Akanji. And here's Dani Olmo. 24, Alsen. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Number 25, Dani Olmo. Number 13, Neymar. Number 3, David Alaba. And they win it back again. Kubasi. Substitutions taking place. Shot at goal! And one more try! Shevchenko gets flagged offside. ആരാ
ഹലോ ബെൻബോൺ, എവിടെ ബെൻബോണേ? And he's had it nicked away. Bale picks it up out wide. Cross into the box. In comes the corner. Barcelona have their second മറ്റേ corner now. പൈസ കൊടുക്കണല്ലേ? ഏതിലെ ഫോണില് മൊബൈൽ PC-ല് കിട്ടുമോ? Well, he got rid because he was under pressure. ഡയറക്റ്റ് PC ഇല്ലല്ലേ? And now a sudden chance to counter. Maldini makes the interception. Arsenal are stuck in central station and they might find a fast track out wide if they'd care to look. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Ferdinand gets a foot in here. He steps in, and that's the end of that. Maldini can get it clear. That's an untidy challenge. Free kick given. The referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. Yeah, he may feign to shoot and just play it into the box. It's their second corner of the game. Well, that pass isn't the best. Barcelona have the chance to go the other way. And here's Shevchenko. He has found the way through, and he shoots! And it's hoisted clear. Great ball, and he's in here. That is ended up in no man's land. And it's Olmo. Danny Olmo! And the keeper's relieved to see that disappear wide. Oh, he overcooked that one, aiming for perfection, and he got it slightly wrong. Coming on the field is number 19, Mbappe. Tries to play it through. Alaba. Danny Olmo. Couldn't squeeze it through. There will be 3 minutes added time. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. Great vision. Can he finish? Oh, that was no routine save. Mbappe is offering a wry smile there. Arsenal have their third corner. Bro, I'm playing in PS5, bro. Not pretty, but it gets the job done. No messing about, just bludgeoned away. Ah, good steal, he just read it. That's that, the end. Barcelona are chirpy, cheerful and contented. It was a... കളി ജയിച്ച കളി നെറ്റ്വർക്ക് കാർഡ് കട്ടായിരുന്നു മിസ്റ്റർ സാർ. ജയിച്ച
ഹലോ ഹലോ ഞാൻ പറയണത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ റമീസ്രോ? ഹലോ ഹലോ റമീസ്രോ ഞാൻ പറയണത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ കളി ജയിച്ച കളിയേ സ്ക്രീന് അത് കട്ടായിപ്പോയി. പണ്ടാരം ഡാഷ് നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ ഓക്കെ ആയിരുന്നേ. അപ്പൊ കളിയുടെ ജയിച്ചിട്ട് നമ്മളെ സ്ക്രീൻ വരൂലേ, ജയിച്ചിട്ടുള്ള സ്ക്രീനായിട്ട് ഇതാക്കിയപ്പോ കളിയായിരുന്നു, കളി കഴിഞ്ഞു. ആ കളി തോറ്റു റമീസ്രോ, മയിര് ജയിച്ച കളി തോറ്റു, ജയിച്ച കളി പണ്ടാർ. ഇല്ല നെറ്റ് വർക്കാണിത്. ജയിച്ച കളി കളി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തോറ്റു, മയിര് ഇങ്ങനെ കളി. ഒരു കളി എടാ ഇത് കളി ഇല്ലാതായി പോയ കുഴപ്പമില്ല, ഇത് ആ കളി തോറ്റിക്കാണ്. അതായത് കിട്ടേണ്ട പോയിന്റും കുറഞ്ഞു, അതിന്റെ ഒപ്പം വേറെ പ്ലസ് കുറയുകയും ചെയ്തു. രണ്ടെണ്ണ കുറഞ്ഞിരിക്കണം. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, കളി ഇല്ലാതായി പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല, ആ പോയിന്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നു വിചാരിക്കുക. നെറ്റിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങളോട് വർത്താനം പറയുമ്പോ ഒന്നും കട്ടായിട്ടില്ലല്ലോ. ആ ഓനക്ക് വെറുതെ ഒരു വിന്നിട്ട് ഡാഷ്. പെസ്ട്രേഷൻ പെസ്ട്രേഷൻ ഇപ്പൊ എത്ര ഏ നേരത്തെ പറഞ്ഞോടാ.
എന്താടാ എന്താ വെൻപോണ എന്തിനു പറ്റിട്ടാ പറയുന്നത്? ആ ആ ആ ആ. ആ ഹായ് ഗെയിമർ റോ, വെൽക്കം. അപ്പൊ ഇത് ബെൻബോണറ്റാണ്. ബെൻബോൺ ഡിവിഷൻ കളിക്കണ്. കുഴപ്പമില്ല ബ്രോ. ഐ എം പ്ലേയിങ് ഇൻ PS5 ബ്രോ. ഓണാക്കി. ഞാനോ? ആരായിട്ട്? നല്ല സ്ക്വാഡ് ഉണ്ടല്ലേ? പിന്നെ നല്ല സ്ക്വാഡ് ഉണ്ടടാ. അയ്യോ, ഇത് PS5 ആയിരുന്നു. ആ PS5 ആണേ. അതാണ് ഞാൻ 856 റാങ്ക് പ്ലെയർ. ആ വെരി ഗുഡ്. ആ ഫാക്ടർ അണ്ണൻ തന്നെടാ. ചിലപ്പോ അണ്ണല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നുകൂടി നന്നായി കളിച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെ. അതല്ലേ ഞാൻ ആലോചിക്കണം. ആ ബെൽജിയത്തിൽ ഇത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി വന്ന ആളെ എങ്ങനെ ഇവരെടുക്കാൻ തയ്യാറായത്? ഞാൻ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പട്ടാമ്പിയാണ് ബ്രോ. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ. അത്രേ ഉള്ളൂ അയാളൊക്കെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ. അതല്ലേ ബെൽജിയത്തിൽ ഇത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ ആളെ എന്തിനാ ഇവരെടുത്തത് എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു. ഇല്ല, ഉണ്ടാവൂല. അതല്ലേ അല്ലെ അണ്ണന് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളെ അണ്ണൻ എടുത്തതായിക്കാരം കഥ തോന്നുന്നു. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. റൊണാൾഡോ ഇല്ലേല് പോർച്ചുഗൽ സീൻ. അതന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞു. And we're underway. Yaya Toure will be key here, Peter. His versatility and drive makes him a nightmare for the opposition. He was actually a much more conventional holding midfield player in his younger days, wasn't he? Yeah, but he's come on in leaps and bounds since then. In fact, he's at his best when partner... Great chance!
Now, who's going to be first to this? Seedorf. Oh, important interception. Kaka. And it's Bale. And it's Kagawa. He is through here. Kagawa. Lam does really well to win the ball there. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And it's been hooked away. ഈ വെട്ടുകാരനായി രണ്ടാളും കൂടി യോജിച്ച് കളിക്കണേന്ന് പറയുന്നതാണ്. And he's picked it up out wide. Nicely shaped cross. Azar. Aimed beyond the defence. Azar. He might be. He's having a shot! Good run, lovely take, but that is where it stopped. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. And into the grateful arms of the keeper. Brighton are looking to go forward now. Pass somewhat off target. Ibrahimovic. It's Eto'o! നല്ല ഗോൾ കീപ്പർ ആരാണത്? Again, a brilliant save. Eto'o really can't believe it. Foiled by the keeper again. Corner number 2 then. And now a sudden chance to counter. അല്ല റമീസ്രോ വിറ്റതല്ല He's found a way through. നേരത്തെ Messi. കളിയേ Is there any support? He might not need it. Chance, നേരത്തെ surely! കളി പോയി ഇറങ്ങിപ്പോയ കളിയാണ്. എന്നിട്ട് ഞാനത് തോറ്റു. അവ ഇറങ്ങി വല്ലാത്തൊരു കോമഡി എന്നിട്ട് അവൻ ഇറങ്ങിപ്പോയ കളിയാണത്. 60-ാം മിനിറ്റിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയി. breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Barcelona have the chance to go the other way. Now it's Ibrahimovic. Pepe spots it and intercepts. That looks a good ball through. Goes for a shot! പുറത്ത്. And needless to say, that deserved better. ആടാ Really ഞാൻ well played. പറഞ്ഞത് It's just the ഞാൻ type of പറഞ്ഞത് run you need. Off the Thank you shoulder of the last for the support. defender. Stay onside. അതിനൊക്കെ Kagawa. Kagawa scooting forward. Great defending, strong and determined. No change to the score, 0-0 it remains. And he's intervened well there. And it's Kaka. And here's Bale. Yaya Toure has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Messi, Bale, Bale! Gareth glittering Bale! He's got himself an absolute peach. The first significant strike. ബെയിലിന്റെ ഫുള്ള് സെലിബ്രേഷൻ കണ്ട And a മറ്റേ ബെയിലാണ്. trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So the first goal of the game. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play. Oh, he's been caught napping! And one more try! കളി That's a fair try.
but just off target. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. And it's Messi. And the pass is intercepted. മെസ്സി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാ. That's a nicely shaped ball. Great ball, and he's in. Can he finish? And there's a goal. Again, in a trice, and they are soaring. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things... Is it in? Yes, it's an own goal. That can happen to anyone. It's truly, truly unlucky for him, but it's just the way it is. So a lead courtesy of an own goal. നല്ല You won't be happy കളിയായിരുന്നു. with that one. കൊളായി. Kaká. നല്ല കളിയായിരുന്നു. അത് കൊളായി മിത്രോ. നല്ല കളിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കളി Pepe gathers from the goal kick. 3 Now പോയിന്റ് it's തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Ibrahimovic. കുറയില്ലല്ലേ റമിത്രോ. Barcelona are കൂടുതലേ still ഉള്ളൂ. കാരണം behind as we പിന്നാക്കം reach പോണില്ലല്ലോ. out for half-time. കുറയില്ലത്. Pass is just off target. അങ്ങനെ എളുപ്പുണ്ടാവും. Azar. പോയിന്റ് സംതിങ് കയറി. Vieira is the team's great visionary. Great vision. No way through. Now it's Messi. Into the final 5 minutes of the first half. Ferdinand. Taken back almost at once. Kagawa. നല്ല മൂടാണ്. Kaká. കളി കഴിയപ്പോ എന്റെ Oh, ഡിസ്റ്റർബൻസ് it's a ആയി. great ball here. Seedorf. Now it's Eto'o. ഞാൻ 1370 എന്നിട്ടാണ് And it's ഇങ്ങനെ Beckham. പിന്നെ മറ്റേ കളി ജയിച്ചിട്ട് 1400 ആണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ Defending, albeit from an unexpected source. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Oh, he had to make that, and he did make it. That's it, 45 minutes up. Well, I don't think many people saw this coming ahead of kickoff. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. I'd like to draw your attention to the screen right now for information on our shuttle bus service. Substitution on the field. Number 4. Kagawa. Down to business again. Coming on to replace him is... Barcelona really have to pick things up here. Their opponents are going to set up to play on the counter-attack now, which means they're going to have to find ways to draw them out more. Pinches it off him. Yaya Toure. Oh, that's well spotted. And this is Eto'o. Oh, they could be caught out here. DiMarco, very much a man of this moment. Now it's Kaká. And this is Bale. Messi. Yaya Toure. Now it's Eto'o. And he's picked out the run. Oh, well played, well sorted out. അത് കുറെ നോക്കി നോക്കിയ മിത്രോ. ഞാൻ എന്റെ പറമ്പ് കൂടെ ഒക്കെ കുറെ നടന്നു നോക്കി. ഇക്കൊന്നും മനസ്സിലായി. Promising build-up. No, that's been intercepted. Yaya അന്ന് കുറെ Toure. പറമ്പുണ്ട്. അല്ല ഈ മൊബൈൽ വെച്ചിട്ട് പോകല്ലേ എവിടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എവിടെ. Cannavaro. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. Vieira. And the counter is on. Kaká. Shapes to shoot! Oh, that is rather wayward. Brighton really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. Can he get it through? Well, that's beautifully weighted. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he?
ഇതെങ്ങനെയാ നമ്മൾ കളക്ട് He's had a fair ചെയ്യൊക്കെ tumble അതിനൊന്നും under that മനസ്സിലായിരുന്നില്ല challenge. കേട്ടോ. എന്താണ് കളക്ട് ചെയ്ത? Well, that looks a decent ball. And this is Eto. It's Asa! And the ball's come loose. Oh, what has happened here? It's a good chance! It's in! They're back within reach! It was wonderfully efficient. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Oh. YCP, I'm playing in PS5 bro. ലൈറ്റ് കഷണ്ടി കടിച്ചിട്ട് നല്ല തിളക്കണ്ട് റംസ്. Oh. Substitution on the field. Number 13. So changes afoot here and from both sides. So could they be onto something here? Number 14. He's got away. Well timed, excellent interception. Messi. Substitution in progress. Well, they've got it back in a hurry. Defending in numbers, sharp and uncompromising. And this is Bale. Barcelona are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. ബാക്കിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ DiMarco ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. venturing down the left. Has crossed into the middle. Gattuso. Lobbed in behind. Desai cuts it out. And here's Bale. Tries to pass it through. He's shifting through the gears here. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. And he's been shifted off it. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. അപകടം വന്നുല്ലേ? Whatever he had in mind, that was not it. Maldini. Short changes him with that pass. And it's been played through. Oh, shoots! It's run loose. In he goes again. And that's in. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. That's smart play from him, actually, Peter. That goal was all about positioning. He knew instinctively where to be should the keeper have gotten a little jittery. And a chance for a shot! And yes, it's there! And there's the goal they've been looking for. More or less by himself, as cool as you like. Not even a hint of hesitation. That is such a cool finish. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. Well, talk about being on top of your game. Everything seems to be coming off for him. Brighton go up by 2 and are looking good. Well, I think it's just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. The final 5 minutes. Messi. Now it's Bale. Mateus, renowned for his long-range shooting. Pele. Barcelona do have a chance to counter here. And it's Messi. He's had it taken off him. And that pass just didn't quite work. No, it's come to nothing. 2 added minutes has been indicated. 2 minutes to be added on. He's picked his way through. Oh, perfectly measured that. ഏതാ വണ്ടിയോ? Tete. Couldn't squeeze it through. That's that, the end. In the end then, no joy. Not for the want of trying, not for the want of running. Simply they were beaten by...
ഇതാര 3 അടിച്ചിക്കണ് വരുമ്പോണെ. അത് ശരി, എല്ലാവർക്കും കഷ്ടകാലാണല്ലോ ഒന്നില്ലേ. Bro, King Kishore bro, I am playing in PSY bro. Are you playing with me before? ഇപ്പൊ വരെ
മൂട് പോയടോ. അതുമല്ല, ഞാൻ പൊട്ടത്തനം കാട്ടിയത് എന്താ വെച്ചാൽ മാർക്ക് ചെയ്യണത് മെസ്സിനെ മാർക്ക് ചെയ്തു, മറ്റേ ബെയിലിനെ അവിടെ ഫ്രീ ആയി. മെസ്സി പറഞ്ഞ മറ്റേ മെസ്സിയാണ് ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ. അയാൾ തോന്നിയോടത്ത് കളിക്കുമ്പോൾ മാർക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകും, അപ്പോൾ ഇയാൾ അവിടെ ഓപ്പൺ ആവും. അതുണ്ടായി, അത് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല. മിസ്റ്റേക്ക്. രണ്ടുപേരും മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. ആ ബെയിൽ തന്നെ 2 ഗോൾ അടിക്കുകയും ചെയ്തു, 1 ഗോള് ഓൺ ഗോൾ ആവുകയും ചെയ്തു. ഹലോ ബ്രോ. വിങ്ങിലും ഉണ്ടല്ലേ. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. So we're up and running. Well, there are plenty who consider Marco van Basten to be the very epitome of excellence, and it's hard to argue with that, Jim, isn't it? Certainly is. Everything he did was pretty much perfect. His positioning, his movement with and without the ball, the ability to receive it and turn away from defenders. And don't get me started about his finishing. For sure, a name to strike fear into the hearts of goalkeepers. Oh no, this does not... Oh, so close to what would have been a memorable goal. Hazard just backs himself every time. Give him a challenge and he'll rise to it. Maldini cuts out the pass. De Bruyne. Now it's Villa. It's a good run he's making out on the left. An instinctive delivery. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And claimed it back swiftly. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Oh, he's having a go! Beckham! Individual masterpiece! As openings go, this is up there. Another magnificent finish from Mr. Magnificent. This could be good. Very good. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. Barcelona are already chasing the game. They didn't envisage that. Searching pass he's played there. Can he latch on to this? Serginho. Kukçu. Spread it left. Lovely pass, but can he get there? He's found a way through. Tries a shot! And the pass is intercepted. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. De Bruyne and a header! And for a moment, time stood still. That's great reading of the game, and it led to a decent chance. Cracking aggression. And it's Olmo. Now it's Van Basten. That is ended up in no man's land. And here's Van Basten. Well, that is one way to stop him. Yaya Toure. Now it's Ibrahimovic. Neatly clipped it. Great chance! And he should have made Messi Beautifully fan. worked to take the defence out of the picture, but there'll be no rush to see the replay on this.
De Bruyne. Kukçu is the distributor-in-chief, always looking for movers. And he's managed to get free. Oh, he's got a sight of goal. And that was very necessary. Beckham. Played out wide. And he's quick to return it. Hangs one in. Oh, he's been... Can he finish? അയാളും ജർമ്മനിയൻ അല്ലടാ. And that's a good finish. A 2-goal lead and they're firmly in control. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, Peter, I know from experience there are players who always seem to know where the ball's going to end up. This isn't about luck at all, despite what people say. Just keep an eye on his movement. So that's 2 now without reply. Well, now's the time you could afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. It's Ibrahimovic! It's bounced back off the post. And this is Ibrahimovic. Well, now it's a race for the ball. Beckham pinches it off him. Tries to pass it through. Oh, that is asking for trouble. David Villa! And he's stuck it away. Unstoppable. Just how do they contain him? Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. Barcelona cut their deficits and look raring to go again. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Oh, he's done very well to take that back. Hazard really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Ibrahimovic, and he shoots! Goal! They have done it! They have their equaliser! Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. A horrible blip, a situation utterly avoidable that has resulted... Oh, good effort! Not a bad try by any means. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? And it's made its way to him. That pass has been well intercepted. Oh, he's going to be disappointed with that. Tries to play it through. Villa's cross. And it's safely in the keeper's hands. Stood up well to him there. Now it's Villa. He's got away. And the referee has signalled for half-time. Barcelona are finally getting a much-needed break. It's been absolutely breathless stuff so far. So there was the first half. I think it shows you the danger of not killing off the game when you've got the opportunity. It might be level on paper, Peter, but we know who has Hi, the momentum now to go and win welcome this. to my stream. Backil Well, this has been gripping stuff. 4 goals evenly shared at the interval. It's 2-2. And so the action is resumed. Now it's De Bruyne. And De Bruyne! Oh, he's given that plenty, but no. Well, distance never seems to be an issue for some players, and he's certainly one of those. The opening was there, I guess. Worth a try. Beckham. David Villa. Ferdinand wins the duel this time. Couldn't squeeze it through. Gattuso. Kukçu, who does have an assist to his name. Now looking to orchestrate a counter. Dani Olmo. He's shifting through the gears here.
And it's played in. When it's delivered early like that, Oh. defenders just can't get themselves set. Crossed in once more. Desai attempts a clearance. He won't be happy with that one. And it's Kimmich. Shapes to shoot! And the keeper couldn't hold it. Marvellous goal! And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. That has been drummed into him from such an early age, Peter. It almost came as second nature. He susses the keeper couldn't hold on to it, and he's there in a flash. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Still they trail, and time is ticking away. Van Basten. Well, that's beautifully weighted. And he's had it nicked away. Pass somewhat off target. Shot, can he finish? Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. They've played it short. He's had a shot! That's just playing it safe and simple. And this is Ibrahimovic. Chiellini. Barcelona really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Oh, that's an excellent interception. Right here, right now, it's not looking favourable. They're chasing the ball and the game. Kirkchu. Corner then. Cambio de jugadores en el Barcelona. Beckham to take it as usual. Beckham goes short. Barcelona have the chance to go the other way. No, that's been intercepted. Messi. And it's Drogba. It's a decent chance to counter-attack. Diaz. Now this could be a chance. He's found some space. Oh, wonderful effort, all by himself. OK, credit him for his willingness to run at people, but you really shouldn't be afforded so much space. And this is Pele. Pele! He's got a goal! What remarkable powers of recovery! Exactly what you want to see from your players. Courage. Fight in the face of adversity. You couldn't ask for much more. One sweeping move executed with deadly efficiency. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. And in a trice, the substitute has scored already. I think the manager's claiming an assist here. Well, what a game we have on our hands here.
Barcelona really can sense it now. This game is theirs to win. They just need to step it up and force the issue. Diaz is onto it in a flash. Now it's Diaz. And he's there to get it away. Ball's gone out of play. And it's Kimmich. Oh, really well played. And here's Messi. Oh, shooting chance! Oh, the ball's run loose here. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. It's Bale! It's a loose ball. Pull it with the foul. Pullet has got the wrong side of the referee and got himself a yellow card for his troubles. Habrá 3 minutos de descuento. Bellingham. Serginho is looking to influence the game from out wide. Not the most accurate pass. Deep into stoppage time. Can he get on the end of this? Pele. Referee looks at his watch and blows his whistle. What a game, a contest of ferocity and marvellous talent from start to finish. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Listen, the more this game went on, a draw would... വെൻബോണും ഉണ്ടണില്ലല്ലോ. വെൻബോൺ തായി പരിപാടി. ആ അപ്പൊ കേക്കണ്ട്. ഗ്രൂട്ട് എവിടെയായിരുന്നു?
ഛേ അതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ സാധനം നേരെയാക്കാൻ ടൈം എടുക്കൂടൂ എന്തല്ലേ. എത്രയായാലും മിസ്ര 400 ഛേ ഞാനിതേപോലെ തന്നെ 1371 വരെ എത്തിയിട്ട് താന്നു പോകും. ഇതുവരെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇത് കൽപ്പിച്ചൂട്ടി റമീസ്രോ പറഞ്ഞവർക്ക് വിന്നിങ് സ്ട്രീക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി തരുന്നതാണ്. ആ അത് ശരി. സെയിം മറ്റേ ഇത് അടുത്തുള്ളവർ വരണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് വന്നത് എത്യോപ്യന്ന്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. അടുത്തുള്ളവർ മാത്രം മതി എന്ന് എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്യോപ്യന്ന് കാണുക. ജസ്റ്റ് അല്ലടാ എന്നാലും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടാക്കലാണ്. മറ്റേതുണ്ടല്ലോ മറ്റേ ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ വരാന്ന് വിചാരിക്കും. ഇത് പിന്നെ എപ്പോഴും ഷ്മൈക്കൾ തന്നെ. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable.
Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So we're up and running. Hidetoshi Nakata, I think, will be an interesting player to watch in this, Peter. A great all-round midfielder who loves to just hold those central positions. And a trailblazer, one of those modern-day playmakers, all action, covers so much ground, doesn't he? More than just a number 10. He does. I mean, he does so many things well in his game that he's respected throughout the world. And it's Lam. Defending of the desperate variety. Oh, the ball's gone astray. And this is Ibrahimovic. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Gattuso cannot be beaten that easily. Oh, he's been caught on a chance for a shot! And it's come back out to him. അത് ശരി. Oh, he's having a go! No, just not quite. I think that was probably what the opposition wanted Eh? him to do, Peter. They're not going to be overly worried if he's shooting from that sort of distance. David Villa. Oh, that's well spotted. Screen And side that's a thing. goal kick. Works it forward. Memphis Depay might just make this. Now it's Memphis Depay. Well, that tackle was certainly sturdy. Memphis Depay showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Gattuso. Quick look, then plays it in. Goes looking wide. Now looking to orchestrate a counter. 900-ന്. That's a nicely shaped ball. And into the grateful arms of the keeper. Can he spark a counter here? Baresi gets over and intercepts. Passing is crisp and sharp. Neither side yet able to find the net. Bergomi promptly onto that, and that is that. Yaya Toure. That is good alertness. Now it's Hazard. He can run onto that. And he shoots! Goal! Barcelona! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. It's Asa! Now, who's going to be first to this? And this is Asa. And it's Yaya Toure. Asa. A header! And needless to say, that deserved better. Well, you have to say how clever the pass was. It caught the defence off guard because of the disguise on it, and it makes it... Oh, Asa! He's got away with one there. well, let that be a lesson to them. If they don't stay focused all the time, they're going to be made to pay. And we have our very first corner. He slid in, and that has raised the temperature on the touchline. Corner number 2 then. And that should get the job done. Seedorf. And this is Ibrahimovic. And now a sudden chance to counter. Pass somewhat off target. Now it's Messi. Turns back here, probably the best option.
Ethiopia are very much a team that like to work off a central target. Is that how you see them, Jim? Yeah, I agree with that, ഞാൻ Peter. They seem to have the right personnel, 1351 certainly on കഴിഞ്ഞപ്പോൾ the 18 delivery ഇതാകും. front. ഒരു കളി I'm ഞാൻ sure there's a ജയിച്ചിട്ട് trigger to this, ഇറങ്ങിപ്പോയ കളി whether it's എന്റെ someone നെറ്റ്വർക്ക് opening പോയിട്ട് up ഞാൻ the തോറ്റു. passing lanes ഇറങ്ങിപ്പോയ കളി. or making a move into the box. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Seedorf. If they want to counter, they could do with more speed. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. And it's Azar. And the pass is intercepted. Now it's Memphis Depay. Seedorf is one of those players who's known for reading the game better than anyone. It's loose and there's a race for the ball. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Oh, the chip pass hasn't quite come off. And he's heaved it away. Looking to play it. And Shevchenko! Oh, the ball. Oh, he's been caught napping. That's put play to the danger. ഉണ്ടെങ്കിലും 8 മണിക്കൂർ കിട്ടുമോ? Azar. Defending was strong and firm. And the whistle goes for half-time. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. And a quick announcement for the So your views on the first half? Barcelona really have looked very good in transitions, so I'll be expecting more of the same in this second half. They just need to remain patient and just wait for that chance to break again. Barcelona can be fairly satisfied then. It's so far so good for them, and it's 1-0 at the break. And we're already back up and running after half-time. Well, my advice would be to keep at it. If you're doing well, keep it going. Now that looks a decent ball. Flings in across. And he's cleared it back out. Gattuso looking to provide the solidity his team so need. Great ball if he can get there. He's found the way through. Shapes to shoot! Oh, good finish. A 2-goal lead and they're firmly in control. And that really is so impressive. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. And yes, it's him again. Barcelona are now luxuriating in a 2-goal lead. There's a certain authoritativeness in everything they do now. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. Looking for a runner. Nice interception, well timed. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. That has ended up in no man's land. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Oh, easy pickings there. Khan sends that a long way. Seedorf, done delicately. No luck with that dink over the top. Stojkovic. Good running, strong and purposeful. No messing about, just bludgeoned away.
Substitution. Barcelona are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. That pass has been well intercepted. Can he get it through? No, he's just misjudged that one. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Pele. Stojkovic. Oh, he's going to be disappointed with that. Pele. Nicely shaped ball. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. He steps in, and that's the end of that. And it's Lam. Pass is just off target. Rodri. Bumps him off it. Mateus! And he looked every bit the assured keeper there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. So, third corner of the game. Ethiopia are looking to go forward now. Couldn't squeeze it through. A probing pass. That's good vision. Now that's well seen too. Ball's gone out of play. Mateus. Can he get on the end of this? Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Oh, no question, that's a foul. Van Dijk has got the wrong side of the referee and got himself a yellow card for his troubles. Well, when the ref tells you you're going to get booked next time, you should listen. Leading by 2 and the finishing line in sight. Oh, it's come loose. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. Oh, good spread. Now, has he got the beating of his marker here? Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Mateus with the cross. Tries to get it clear. Stojkovic. Mateus. Oh, strongly challenged there. It's a searching pass. No luck with that dink over the top. So, what can they make of this? Good ball over the top. And this is Shevchenko. And the shot! Oh, denied brilliantly. Yeah, he was well placed to deal with that. It's their second corner of the game. Pele getting this one clear. Bale. 2 minutes to be added on. Baresi cuts out the pass. And he's managed to get free. Bale. And that has put a halt to things. Rodri. And that is it. The referee has seen enough. Barcelona can take all the spoils, and it is nothing...
ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് പുറം 30th രാജ്യത്തിലോട്ട് ആനിവേഴ്സറി ഇലക്ട്രിസിറ്റി സെലിബ്രേഷൻസ് കട്ട് ഉണ്ടാവും, ഓഫ് വീഡിയോ ഇല്ലാത്ത സമയം കണക്ട് വരുന്നു. ഉണ്ടാവുന്നു, അത് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് വരുമല്ലോ പുറത്തിറങ്ങും. അപ്പോൾ കേട്ടാണ് ആരാണ് ഇപ്പോൾ കണക്റ്റിൻ്റെ കേസ് ന്യൂസൊക്കെ പറയാം, കണ്ടാക്കി അതിൽ എന്തൊക്കെ വരും എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്, അപ്പോൾ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ ഈവൻ സൺഡേ ജൂലൈ 26-നായിരിക്കും ഈ ഫുട്ബോൾ കണക്റ്റ് വന്നതിൻ്റെ ടൈം 5:30 PM വൈകിട്ട് 5:30 മണിക്കായിരിക്കും അവരത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇല്ല വരാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പകല് കിട്ടും. അപ്പോൾ ബാക്കപ്പ് ടൈം ഒക്കെ അവർ ഉണ്ട് ഈ ഇപ്പോഴാണ് സാധനം ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഇന്നലെ ഇത്ര ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. എമൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ വലിയ ചാർജ് സൈറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്തിട്ടുണ്ട്. നിൽക്കും സൈറ്റിൽ മനസ്സിലായി മറ്റൊരു കേസ് അതാണ്ടാവും അവർ 31st ആനിവേഴ്സറി ഇത്ര സെലിബ്രേഷൻ അങ്ങോട്ട് എത്രമായിരിക്കും കഴിഞ്ഞിട്ട് ബെൻമോനെ സോളാർ? അവർ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള രീതിക്ക് അവർ മുകളിൽ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആ കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ നമ്മുടെ പോയി നോക്കി പുതിയ എടുക്കാം. ക്യാമ്പയിൻ 31st ആനിവേഴ്സറി ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടാവും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലെല്ലാം അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാണ്ടിരിക്കുക, അവരെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കറിയില്ല. ഞാനെടുത്ത് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 31st ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഹ്യൂജ് റിവാർഡ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കാരണം നമ്മൾ വേൾഡ് കപ്പിൽ മിനിസനായിട്ട് എപ്പിക് ഇപ്പൊ നോക്കി 2 എന്തായാലും മാസം 3 തന്നില്ല. ദിവസം കണ്ടാക്കി അവർ ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേഷൻസിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ല എപ്പിക് കാർഡുകളൊക്കെ തരലുണ്ട്. നമ്മടെ ലാസ്റ്റ് 30th ആനിവേഴ്സറി വലിയൊരു അടുപ്പിക്കണം. മത്സരമാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഫോർലാനും ഗന്നമാരും അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്ലേയേഴ്സിനെ നമുക്ക് എപ്പിക്കിൻ്റെ പാക്കിൽ ഒന്നും രണ്ടും എപ്പിക്കിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന രീതിക്ക് അവർ തന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ 31st ആനിവേഴ്സറി അത്രയും ചെക്കൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടേ? ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. പക്ഷേ ഒരു 31st ഒരാൾ ആനിവേഴ്സറി ഒരു വീഡിയോയിൽ നല്ലൊരു അയാള് ഹ്യൂജ് റിവാർഡ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാറ്. എല്ലാ ഒരു എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഒരു പാറ്റേൺ വെച്ച് മാസം നോക്കുമ്പോൾ ബില്ല് ആനിവേഴ്സറി വേറാറ് ഇപ്പൊ സെലിബ്രേഷൻസിൽ അത്യാവശ്യം നോക്കിയപ്പോ നല്ല എന്താണ് റിവാർഡ്സ് അവർ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നിൽ ഇങ്ങനെ സോളാറിന്റെ ആയിരിക്കാം, ഒരു കൗണ്ട് ഡൗൺ ബാറ്ററി പോലെ 1 പോകണ വീക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം, ഓഫായി എന്നിട്ട് ഞായറാഴ്ച കിടക്കണമെന്നുണ്ട്. ദിവസം എന്ത് ക്യാമ്പയിനാണ് വന്നതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം, എന്നിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കൂടി ക്യാമ്പയിൻ കൊണ്ടുവരാം. ചെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് ഒന്നുമില്ല, എന്തെങ്കിലും സാധാ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ അടുത്ത ആഴ്ച കൊണ്ടുവന്ന് ഓർക്കിഡ് സാധനം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് കിട്ടണേ. ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദിവസം സെലിബ്രേഷൻ കൊണ്ട് നടത്തുകയാണ്, ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരുട്ടോക്കിന് ക്യാമ്പയിൻ നല്ല ഈ പൈസ ഗെയിമിൽ നോക്കില്ല, വരുന്നത് കൂടെ ബാറ്ററി അതാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോർ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഡീറ്റെയിൽസ് ഇന്ന് ഒഫീഷ്യൽ നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ കെ നിന്ന് ടി ബി മനസ്സിലായ കേസ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറയാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് എന്ത് കാര്യം? പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അടുത്ത ക്യാമ്പയിൻ വന്നതോടുകൂടി ഇരിക്കും നമ്മുടെ റിവാർഡ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേഷൻ വരട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പിന്നെ കെ നെക്സ്റ്റ് ടി ബി എല്ലാവരോടും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്രിഡ് പറയാനായിട്ടുള്ളത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം? 1000 കോയിൻസ് ബാറ്ററി ആണ്. നമുക്ക് ബാക്കപ്പ് ഫ്രീ ഇല്ലാണ്ട് ആയിട്ട് 1000 കോയിൻസ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇവന്റ് വേൾഡ് കപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. ആ സമയത്ത് കുറേ ചീത്തയും വിളിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത്ര പൈസ നല്ലൊരുപാട് ആളുകൾ നടക്കണ്ടേ? അത് കളിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് കോയിൻസ് അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം 50 ബെൻമോനെ അതുപോലെ തന്നെ സോളാർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഒരു ഗെയിമിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തോന്നുന്നു കൂട്ടുകാരെ 1000 സെറ്റപ്പ് കോയിനൊക്കെ അവർ ആണ് ഫ്രീ കൂട്ടുകാരുണ്ട് ആയിട്ട് ബാറ്ററി തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പാനൽ അതിൻ്റെതായ ഒരു വലിയ ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സെറ്റപ്പല്ല. കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഓക്കെ ഓക്കെ. എടുക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇനിയും പോയി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സമയമില്ലാതെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അത് തീരണതായിരിക്കും. അതല്ലാണ്ട് അക്കൗണ്ട് രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാനൽ ഉണ്ട്, കളിക്കാൻ പാനൽ കുറച്ചുകൂടെ രണ്ടെണ്ണം ബാക്കിയുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കളിച്ച് തീർക്കുക. അല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ അടിയിൽ ഫോളോ ചെയ്ത് ഇഷ്ടം പോലെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയ എല്ലാ ഡൗട്ടും ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് റെഫർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും കളിച്ച് തീർത്ത് കോയിൻസ് ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ആക്ച്വലി നല്ലൊരു ഇപ്പോഴും പരിപാടി സോളാർ ബാക്കിയുള്ള 1000 വെക്കുന്നത്. ഐ കോയിനുള്ള മീൻ ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ആണ് അവർ നല്ലൊരു എടുക്കാൻ സംഭവമാണ്, പറ്റില്ല നല്ലൊരു ലാഭം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നോക്കി ആണ്. വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അത് സ്റ്റോണ് നമുക്ക് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് അത് തീരണതായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇത്ര നമ്മുടെ പൈസ വേൾഡ് കൊടുത്ത കപ്പിന്റെ കളിക്കുന്നവരെല്ലാം പാക്കിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ വീക്ക് കൂടി ആ ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും. നമുക്കിപ്പോൾ റൊണാൾഡോനെ ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരാഴ്ച സബ്സിഡീസ് ഒക്കെ മുന്നേ കിട്ടുമായിരുന്നു ടൈമേ ഉള്ളൂ റൊണാൾഡോനെ എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സോളാർ നമുക്കൊരു വിൽക്കുമ്പോഴേക്ക് മുൻപോയം എന്തോ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സബ്സിഡീസ് വൺ എന്തോ വീക്കിൽ എക്സ്ട്രാ പരിപാടിയൊക്കെ കോയിൻ ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടുമോ കേട്ടിട്ടുള്ള. അറിയാനായിട്ട് അഗ്രിഡ് നാളത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാമ്പയിൻ വന്നാലാണ് ഒന്നും പറ്റാൻ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പോരാ. സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ എടുത്തവരെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം. ഏത് പ്ലെയർ എടുത്താലും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൈലാണ്. റൊണാൾഡോയുടെ എൻ്റെ ഒരു റോള് ഫ്രണ്ടിന്റെ കാണാൻ വീട്ടിൽ അവൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവൻ നമ്മുടെ സ്റ്റൈൽ സോളാർ വെച്ചിട്ട് മറ്റായിട്ടുള്ള എത്ര പ്ലെയർ ആക്കും, അവന്റെ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി 100% ബില്ല് എങ്ങാണ്ട് എത്ര അല്ലാത്തവർക്ക് 300 പറ്റില്ല. to ഇപ്പോൾ 500 ഫോണിൽ വന്നാൽ എങ്ങാണ്ടാന്ന് പറയുന്നത്. സിമ്പിളായിട്ട് കളിക്കുന്ന ഒപ്പോണൻസും ഉണ്ട്, ഒരു എനിക്ക് രീതിക്ക് ഇവിടെ റൊണാൾഡോ കളിക്കാൻ 500 പറ്റാത്ത പക്ഷേ ഒപ്പോണൻസും ചൂടാ വരുന്നുണ്ട്. വെയിറ്റ് ഒന്നും അപ്പോൾ വരില്ല. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൈൽ ഓക്കെ കാരണം എ സി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആകുമല്ലോ. നിങ്ങൾ ആ എടുക്കുക. ആ ആ ആ. അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ഡീസൻ കോയിനിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന കാർഡ് തന്നെ റൊണാൾഡോ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ കീൻ്റെ പാക്ക് കിടപ്പുണ്ട്, ഫ്രാൻസിൻ്റെ പാക്ക് കിടപ്പുണ്ട്, കുറേ മാനേജേഴ്സ് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതിലൊക്കെ പാക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ 1 വീക്ക് കൂടി ടൈമുള്ളൂ. അതിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ എടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് തീരണതായിരിക്കും. പിന്നെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ ക്യാമ്പയിനും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇന്നുകൂടി എന്തായാലും കൊള്ളാം. തീരണതായിരിക്കും. കോട്ടയമൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ കളിച്ച് തീർത്ത് എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. നമ്മുടെ പുതിയ ബെൻബോൺ ക്യാമ്പയിൻ എ സി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമോ ബെൻബോണ്? അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇല്ല തന്ന ഇല്ല ഇല്ല. മറ്റൊരു പ്ലെയർ നമ്മുടെ ജെറാഡാണ്. നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ഒരു 5 ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് കളിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ റിവാർഡ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ല കിട്ടും. ഇല്ല. അതിൽ കോയിൻസ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ ബാറ്ററി ഓക്കെ. നമുക്കൊരു വാങ്ങാൻ പേര് സ്ക്വാഡ് ഏതാ സെറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ചെയ്തോളണേ. കോയിൻസും 1000 അല്ല കോയിൻസും ഞാൻ ചോദിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം എടുക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഫുള്ള് സെറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചെയ്യുവാണേലോ, ഇപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ടെറസ് ഫുള്ള് എന്ന് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ആദ്യമായിട്ട് രീതിയിൽ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ഷെഡ് ആണെങ്കിൽ പറ്റും. അടിക്കുന്ന യൂട്യൂബിൽ ചെന്ന് അതൊക്കെ അതൊക്കെ സെർച്ച് പറ്റുമോ? ചെയ്താൽ മതി ഫ്രീ പിന്നെ ജെറാഡ്, ഫ്രീ 1000 കോയിൻസ് ഈ ഓക്കെ ഫുട്ബോൾ ഓക്കെ. എന്നൊക്കെ ഈ ഇഷ്ടംപോലെ ഗ്രിഡ് വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. അത് ചെയ്താൽ റെഫർ മതി ചെയ്തിട്ട് 3.5 ലക്ഷം രൂപ അത് ബാങ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട്. ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. അപ്പൊ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഈ ഒരു ബാക്കി വീക്കിലെ കറണ്ട് കേസ് കേസ് പോകും. പറയാനായിട്ടുള്ള ബാക്കി ഹ്യൂജ് കറണ്ട് വീക്ക് നമുക്ക് എ ഹെഡാണ്. സി ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പുതിയ ക്യാമ്പിന് വരാനുണ്ട്, ഓക്കെ ഓക്കെ പുതിയ ഓക്കെ കണക്ട് ഓക്കെ. വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ കണക്റ്റിൻ്റെ ഗ്രിഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇല്ല, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാറ്ററി പറയാം. മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവർ പറയുക നമുക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ സീസണിൻ്റെ സ്നീക്ക് പീക്ക് ആയിരിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ അവർ എന്തൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പോകണമെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും എപ്പിക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയാണ് അവരതിൽ കൺവേ ചെയ്യാൻ ഓഫീഷ്യലായിട്ട് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നലെ 300 കോയിൻ തന്നായിരുന്നു ഈ ഫുട്ബോൾ ഗെയിമർ തന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ കിടപ്പുണ്ട്. സൈറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ 31st ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേഷൻ അവർ ആ ഞായറാഴ്ച ദിവസം തായ്ലൻഡിൽ കൊണ്ടാടുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് അവർ ആൻസർ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ വേൾഡ് കപ്പിനകത്ത് ഇൻ ഗെയിമിൽ 31st ആനിവേഴ്സറി
അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമല്ലേ. ഇന്റെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് അവിടെ പോയി അരമണിക്കൂർ ഒക്കെ നിൽക്കും. ഇപ്പൊ ഒരേ ഒരു മിനിറ്റ്, ഐ വിൽ കം ബാക്ക്. അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എത്ര സമയം പിടിച്ചു വെൻപോണേ? അല്ലടാ ഈ ഫിറ്റിങ് ഒക്കെ ടൈം പിടിച്ചോന്നേ. സോളാർ ഉണ്ട് അല്ലേ? അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം. ഈ സോളാർ മുകളിൽ പിടിപ്പിക്കണ്ടടാ. എത്ര പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്? ഒരു പ്ലേറ്റോ? അത് നോക്കണം. അല്ലടാ, കറണ്ട് ബില്ലിനേക്കാൾ ആയിക്ക് ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്കപ്പ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി മാറുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ. നിക്കൂടാ, മിക്സ് ഒക്കെ ഓടുന്നെങ്കിൽ നിക്കുമല്ലോ അല്ലേ? $800 പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഈ ബോക്സ് തന്നെ ആകെ 750 വാട്ട്സ് ഉള്ളൂ. അപ്പൊ പിന്നെ മറ്റേ PS5 അത്രയും ഉണ്ടാവൂലല്ലോ. ഉണ്ടോ? Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. There's the whistle. Who do you think this turns on, Jim? This guy, Declan Rice, is a player I really rate. With him, you get exactly what it says on the box. A workhorse defensive midfielder who likes to stay in the deeper part of midfield, knowing his primary job is to make sure he shuts down any build-up play in that area. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. Vieri is in a really good position out wide. Saliba did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. That's a shade optimistic. Well, he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And here's Mbappe. He's been shot, surely! Goal! Barcelona!
Barcelona are in front. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful Shapes to shoot! And a neat finish. Again, in a trice, and they are soaring. We knew what was coming, and he has outfoxed the keeper again. Well, how's that for composure, Peter? You can see the keeper tried to put as much pressure on him by staying upright. Mbappe! And that's what you call Oh, inspired direct ആയി goalkeeping. മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? Mbappe is offering a wry smile there. And we have our very first corner. Fallen! No, he didn't quite meet it right. Well, he's going to be disappointed with that. And it's Rice. Last-ditch defending, but that'll do. Oh, good read. That was well played, well stopped. അല്ല ബെൻബോർഡ് അപ്പൊ മിക്സി മറ്റേ സോളാർ ഇല്ലെങ്കിൽ That's മിക്സി headed വർക്കാവൂലേ? upfield. And this is Forlan. അല്ല ഇജ്ജ് പറഞ്ഞില്ലേ സോളാറിന്റെ Loose ball മാത്രമേ now, and there's a സോളാർ chase on to കണക്ട് retrieve ചെയ്തത് അതിൽ മാത്രമേ വർക്കാവുള്ളൂ. Oh, he's enjoyed that. KCB He ഇല്ലല്ലോ? evidently loves the contest. Oh, that pass isn't the best. അല്ലാതെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ തീരെ ഇൻവെർട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യില്ലെങ്കിലേ? Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Azar. Now it's Vieri. Azar. Rodri gets across to intercept that. Now it's Forlan. Now it's Mbappe. Lovely ball and shot at goal! Relentless! Just relentless! A quite incredible spell. They are flying. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. Shoots! And it's in! They are purring, truly purring. Wonderfully smooth, smart and slick. Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. Barcelona are having a ball here. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, goes for a shot! And that's wide. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter and they'll be looking to do it every chance they get. Rice. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Oh, well measured. Messi is always looking to break lines. Mbappe. Forlan. Desailly wins the duel this time. Looking for options for movement. Pass is coming off in quick succession here. That's been cut out, well played. Barcelona are still behind as we reach out for half-time. And he's got the... He's had a shot! And that's a good finish. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. At least that has given their people something to smile about. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Oh, and the shot! And he's stuck it away. There was to be only one outcome. Oh, that's excellent composure because the keeper put as much pressure on as he could by not committing sooner. So could they be onto something here? Tries to... Mbappe! And he couldn't finish. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. Corner number 2 then.
Header comes in! No messing about, just bludgeoned away. Turns back here, probably the best option. Gattuso. Yeah, he's pulled him up for that challenge. Well, talk about being caught between a rock and a hard place. I don't think he had much choice there, although he's paid for it. This certainly looks appetising, well within shooting range. So, a genuine chance to increase the lead. Fallen! Decent hit from there. Well, it wasn't a bad effort. I mean, you could see his intention. It just needed a bit more curl and bend to take it away from the goalkeeper. And here's Mbappe. Barcelona tries a shot! It's a decent watch, a frantic watch. It is half-time. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. A continuación, se podrán ver en el marcador estadísticas detalladas sobre la primera parte. So off we go again. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Desai promptly onto that, and that is that. And it's Gattuso. Azar played into space. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. He's on it, can he get away? Can he get it through? Maldini cuts it out. Lam. Azar. Thiago Silva calmly anticipates. Aimed beyond the defence. Saliba kept aware, and it is reclaimed easily. It's a searching pass. Vieri. Son Heung-min. Now, can they get him away? He has found the way through. Real chance. Great chance! It's a goal! It's all becoming so easy. And that really is so impressive. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. And there was his third, and boy, can he finish? And the keeper couldn't hold it. Goal! And they are right back within touch. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. Still behind by 2. Is there a way back into this? Lovely pass, but can he get there? Nice interception, well timed. Well, he was clearly disappointed with that pass. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. എൻ്റെ ആദ്യം ഒറ്റ ബാറ്ററി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതായിരുന്നു സംഭവിച്ചിരുന്നത്. Cambio de jugadores en el Barcelona. Barcelona have their third corner. Villa, el dorsal 14. El dorsal Barcelona have the chance to go the other way. El dorsal 22. Sidor. Knocks it out wide. Serán sustituidos por el dorsal
Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Son Heung-min, and this is Messi. Chance! And no mistake. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. As if 3 weren't enough, this is nigh on utopian. Barcelona palpably stronger, better, superior. Oh, terrible pass. Mbappe finds himself offside. എന്താണ് Nice looking ball. Oh, that's well എന്ത് spotted. പ്രാവോ And it's made its way to him. Done delicately. That is a brilliant interception. Barcelona are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Pass somewhat off target. Half an hour gone in the second half. Ferdinand cuts out the pass, tries to play it through. Now it's Pele. Rodri. A lot of space here, a real opportunity. Oh, well played, well sorted out. Lam. Oh, easy pickings there. Now that's well seen too. Rodri. Now it's Son Heung-min. Ferdinand gets over and intercepts. That's a cute ball. Luis Suarez. Lam. Lam delivers. Oh, great leap! Crossbar comes to the rescue. കാക്ക ഉണ്ടാവും അവിടെ Engages and forces him off the ball. Gattuso plays a sharp little ball here. Forlan in acres of space out wide. And he's heaved it away. Ball is over the line. Luis Suarez. Luis Suarez. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Habrá 3 minutos de descuento. Added time going up here. It's 3 minutes. Whistle's gone, and they've got themselves a free kick. Disappointing, very disappointing. He knew what he was doing, as deliberate and cynical as it comes. Great chance here from position A1. So the perfect chance to get one back. Luis Suarez! Saliba. Pele. And this is Pele! Kobel claims it without any fuss. And that is as far as it goes. Well, that was thrilling. A game of champs and chumps. The winners were so good. ഈ ഡിവിഷൻ 1 2 3 പ്ലെയർ അങ്ങനെ ഡിവിഷൻ 3 പ്ലെയർ 3 ലക്ഷം റാങ്ക് ഉള്ളവൻ 6 അടിച്ച നിൽക്ക് ശരില്ലേ ഡിവിഷൻ 1 ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിവിഷൻ 3 ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഡിവിഷൻ 3 പ്ലെയർ ആണല്ലേ
ഡിവിഷൻ വേറെ അക്കൗണ്ടിൽ ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചുക്കണോ മൊബൈലില്? ഓ ഡിവിഷൻ പോലും കാണാത്തവൻ എങ്ങനെ ഡിവിഷൻ 3 വരുന്നില്ലേ? നമ്മളെ തോപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊനാമി ഇനി അവിടുന്ന് വരെ ആൾക്കാര് ആ അതാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ വിചാരിച്ചു നല്ല കളിയുണ്ട്, ഒരു ഡിവിഷൻ 1 പ്ലെയറുടെ കളിയുണ്ട്, അത് ചോദിച്ചു. Good. Very good play. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So off we go then. It appears to be a 4-4-2 formation, Jim. Reminders of a golden era in English football, I should add, and it continues to hold its place in the modern game. Playing a second striker runs the risk of being outnumbered in midfield, of course, so with the wider pairing and fullbacks, plenty of running has to be part of their play. And of course, the right service into the box. So what can they make of this? There's a player below us, Peter, that I've always admired. Franco Baresi, a defender with wonderful composure and discipline. Yeah, can't say I'm surprised by your assessment there. Yeah, one of the great liberos. His intelligence put him on a level higher than the rest, I think. Vieri really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Chance, surely! It's there! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate, on heels rather than toes. Another moment of magic, a real wow moment. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Real chance! Now, who's going to be first to this? And that is well cleared. And that is headed for the middle. Schmeichel deals with that nice and simple. Now it's Gattuso. Threads one in. He has a look up. Vieri's cross. Takes a shot! And he's there to belt it away. Just eases him off the ball. Yamal. And it's Azar. Now it's Batistuta. Yamal. Yamal! Oh, that is rather wayward.
What a fabulous run. OK, it didn't come off in the end, Peter, but that would surely spark some kind of response from those around him. He's beaten the last man. Chance for a shot! And it's in! They are purring, truly purring. That really is quite fabulous. All his own doing. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. And now he has a chance! Now that is commitment to the cause. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. He's had a shot! That's going to go a long way. Gattuso making good progress on the right-hand side. Lam in towards the back stick. Oh, that's an excellent interception. Oh, he's going to be disappointed with that. Oh, that was vital. Kukcu. Ronaldinho. Now it's Batistuta. And this is Neymar. Half an hour played now. Oh, that pass isn't the best. Yamal. Spread it left. Some resolute defending there. Ping towards the front line. Lovely pass, but can he get there? Yamal. Nuno Mendes. And it's Kimmich. Ibrahimovic wins the duel this time. Tries to play it through. Now there's a fight. Tries a shot! Yes! And they're threatening to fly away here. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. And it's Neymar. Barcelona looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. Now it's Vieri. കുറെ കാലമാണ് പറയലൊടി. Kimmich. And he's got away from him. And this is Vieri. Yamal. It's Kimmich. പിന്നെന്താ? He's picked his way through. And this is Vieri. Oh, that's a fine interception. Kimmich. ആ 31ാമത്തെ ആനിവേഴ്സറിയുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. Looking to play him in. Well, he got rid because he was under pressure. Well, that tackle was certainly sturdy. Vieri. Great vision. Good challenge. Excellent challenge. And the whistle goes for half-time. Well, I don't think many people saw this coming ahead of kick-off. It's an eye-catching scoreline, but it's a fair reflection on what we've just seen in this first half, Peter. Now they just need to make sure they retain their focus until the very end. No slip-ups. Barcelona are relentlessly steamrolling their way to victory then. 3 goals scored without reply. ആര്? ഓ മറ്റേ മൊറോക്കോ. The second period is on the way. Neymar knocks it out wide. That's gone for a throw-in. Ibrahimovic going after that. Maldini. Now it's Vieri. Vieri showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And this is Neymar. The message is clear, none shall pass. Neymar was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless.
Some intricate passing, looking to progress the ball. Well, that defending is unapologetically... Can he finish? Goal! Kimmich. Rijkaard. Yaya Toure cannot be beaten that easily. And it's Ronaldinho. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing. It's Ibrahimovic! And the keeper threw out a limb. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Substitution in progress. Barcelona have their second corner now. And now a sudden chance to counter. Yamal carries the ball down the right. Yamal stood his ground strongly. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Oh, well measured. And that's gone all the way through to the keeper. Can he get it through? Now it's Batistuta. He has found the way through. Tries one from range. Oh, that's a waste. Munich are showing good urgency, but they have to place more emphasis on service into the box. There's the man who is effectively the team's security policy. Pelé does well to get it back. Trying the finish! Oh, good finish! This day becomes absolutely perfect, utterly ideal. And that's it. Well, that's it for tonight's match, so it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me and to... Tananana, tananana, tananana. ഇത് പണ്ട് എടുത്ത അക്കൗണ്ടാണ് 3 ആയിട്ട് ഉള്ളു ഡൗൺലോഡ് ആക്കിയിട്ട് അപ്പം പുഷാക്കാൻ ഒരു മെയിൻറ്റ് പ്ലെയർ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ നല്ല കളിയാണ്. ഞങ്ങളെ പോലുള്ള അപ്പാവികളെ ഒന്ന് വെറുതെ ഇതാക്കണ്ട. അപ്പോൾ മൊബൈലിൽ കളിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ലക്ക. ഞാൻ എന്നെ ഒരുത്തൻ വെറുതെ ഒരു അക്കൗണ്ട് കൊണ്ട് വന്നിട്ടാണ് എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു വിട്ടത് നേരത്തെ. മൊബൈലിൽ ഡിവിഷൻ 1 ആയിരുന്നു അത്ര. മൊബൈൽക്കൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നാൽ പോലെ എന്തിനാ നമ്മളെ പോലെയുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി. ഞാനതാ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഒരുപാട് ജിൻ്റെ ലൈവ് ആണാക്കലുണ്ടോ? ഇല്ലേ? അവന്മാരെ നെറ്റ്വർക്ക് ഭയങ്കര സംഭവിക്കാറുടാ. അതെങ്ങനെ മാറ്റണം ഞാൻ ചോദിക്കണ്ട. അത് മാറ്റാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ്? അത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇത് റമീസ് രണ്ടാളും ഒരുമിച്ച് വന്ന് കിക്ക് ഓഫ് ചെയ്യും. അത് ഇന്ത്യയിൽ മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഓ റമീസ് എത്രയാ? 1500 തരായോ? അപ്പൊ 500 ആക്കിയ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. പിന്നെ തിരിച്ചിറങ്ങൂലല്ലോ, നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കളിക്കാമല്ലോ അല്ലേ.
ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ച എഴുന്നുള്ളേ, നമ്മളിപ്പോഴൊന്നും പുഷ് ചെയ്യലില്ല അതുപോലെ. എനിക്ക് 21 മിനിറ്റിൽ 4 തന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ 3 തിരിച്ചടിച്ച് പിന്നെ 2 അടിച്ച്, അങ്ങനെ 6-3 കളി പറ്റും. ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ 4 അടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടോ, 5-4 ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കട്ടാക്കി പോകലില്ല പൊതുവെ. ഇപ്പൊ 400 എത്തൂല അല്ലേ? ഇത് പെൻബോണറ്റ് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ വന്നിക്കണ്, ആഴ്സണൽ ടീം കൊണ്ടൊക്കെ വന്നിക്കണ്. അജി യുണൈറ്റഡാ? ആ ഞാൻ വന്നാലേ കണക്ക് അടിച്ചിടാം, ഞാൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോമിലാണ്. എന്താ ഇസ്രായേലൊന്നല്ലല്ലോ? ഇസ്രായേലല്ല, എൻ്റെ മറ്റേ വിയറൊക്കെ എന്തിരിക്കുന്നു. നാലര മണിക്കൂർ വാച്ച് അവറൊക്കെ കിട്ടി. എന്ത് പറ്റി? അവൻ ഇതായിട്ടുണ്ടാവും, അവൻ പോയിട്ടുണ്ടാവും. എത്ര അടിച്ചു കൊടുത്തിന്ന് റമീസറോ? വാവ്, അപ്പൊ 40 സംതിങ് കയറിയില്ലേ? നീ കളിക്കണ്ടോ? അതോ 2 കളി കൂടി കളിച്ചാ വേറെന്താ നിർത്തി? ആ കാർഡൊന്നും ഞാനും റമീസറോ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ആൾക്കാരെ, അതായത് നമ്മളെവിടെയൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് മാത്രം നോക്കുകയാണ്, തോൽവിയും ചെയ്യാൻ നോക്കണം എന്നല്ല. ഞാൻ ഡേവിഡ് വിയനെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ സ്ഥിരം കളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് റമീസറോ. നല്ല നല്ല മറ്റേ പച്ച വരുന്നുണ്ട്, അധിക കളിയിലും പച്ച വരുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പൊ ഇയാൾ ഉണ്ടാവുകൊണ്ടാണോ? ഇയാൾ പോയിട്ടില്ലല്ലോ, പുതിയ ആള് പോയിട്ടില്ലല്ലോ. So bring it on. വേറെ Height, നല്ല മാറ്റം expectation, വന്നു. emotion. മറ്റേ The game yet to kick off. The താടിയെല്ലാം ഇങ്ങനെ excitement's തള്ളി already നിൽക്കുന്നതൊക്കെ മാറി palpable. അല്ലേ? Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. There's the whistle. Well, there's one man here who stands head and shoulders above the rest in just about every aspect of the game. It is, of course, Jim, the great Paolo Maldini. Yeah, I feel like bowing here because it's him. He's simply the greatest of them all, the inspiration for so many top-class defenders. And here's Shevchenko. Niceties are not part of this approach. This is actually quite aggressive. That has been slung wide. Impressive jump! What a wonderful goal! Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. The movement so precise, the finish sumptuous. Arsenal are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. So, a breakthrough already.
Petit. For Xavi വ്യാകരക്ഷൻ Alonso. പറഞ്ഞെന്താ? And he cuts out the supply. Azar. And no, that was never going to make it. Oh, now he can run away with it. Ibrahimovic! എന്റെ പെങ്ങളെ എന്റെ കാരണങ്ങളിലൊക്കെ അതേപോലെ പല്ല് പൊന്തിട്ടായിരുന്നു. എന്തോ ചെയ്തുക്കണു എന്റെ പല്ല് And the കുറെ lead കാലമായിട്ട് lost ചെയ്തിട്ട്. no time at all. Well, കെട്ടിക്കല്ല, ഇത് going ഓപ്പറേഷൻ behind ചെയ്തിരിക്കുന്ന simply റൺസർ. triggered a collective determination to hit back. And they പല്ലാണെങ്കിൽ merit nothing റൺസർ പറഞ്ഞ less. ഒരു താഴെ ഒരു That really is quite ഈ fabulous. All his own പല്ലിന്റെ doing. അടിയിലുള്ള I'm not making ഇതില്ല, any അത് apologies, ചെയ്യാവുന്നുണ്ട്. but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. ആ So they have it all to do again. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back Big to square correct one again. No, The maybe manager not will be correct. absolutely delighted with such a response. And it's Rivaldo. Pressure coming in from all directions. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And this is Ibrahimovic. Petit. Now it's Shevchenko. Desai wins the duel this time. Shevchenko. It's Drogba! Goal! Arsenal! എങ്ങനെയൊക്കെ And they're back in front. Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Arsenal leading now. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. Looking for the run. Vieira is someone so often referred to as the defender's defender. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Oh, good-looking ball. Akanji. Rivaldo. Oh, now here's an interesting matchup. Xavi Alonso. Looking to play him in. Azar. Now that's well seen too. Approaching the half-hour mark. Nicely weighted ball. Now it's Ibrahimovic. Ibrahimovic unable to make it happen for all his good intentions. Rivaldo. He's picked his way through. Desai did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Passes coming off in quick succession here. And here's Rivaldo. Now it's Drogba. And here's Rivaldo. Azar. Well seen. Saw that coming. Great vision. Oh, well measured. Look at this. Ibrahimovic! And there's a goal. What remarkable powers of recovery. Oh, what a fabulous game this is. It just keeps getting better and better. You give him an inch and he'll take a mile. Such immaculate precision. The keeper might have been a little unsighted. He seemed awfully late in reacting to that. Barcelona dragged themselves back again. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Petit. And it's Xavi Alonso. Oh, that pass isn't the best. Azar. Nice interception. His positioning was spot on. Vieira. And it's Messi. Well, that has not gone well. Seedorf. And he's intervened well there. Oh, he's going to be disappointed with that. Drogba. And that has earned a reprieve for the time being.
Yaya Toure. Vieira. Can he get it through? Oh, that's up. And Messi! Well, he got rid because he was under pressure. Vieira kept his eye on it, and he's there. Plays a sharp little ball here. It's a pretty loose pass. Messi. And it's half-time. Barcelona are involved in a terrific contest here. It's been a slugfest and a half. Yeah, neither side holding back here. It has been quite a half, this. Well, I can tell you it's been a wonderful watch, Peter. I'm not complaining. The goals just seem to keep on coming. It clearly means that defending hasn't been at its best, but you know what I'm like when it comes to defending. So a really enthralling 45 minutes, beautifully poised for the 45 to follow. The score at half-time, 2-2. ഒരുത്തം And that's the second half started. Messi is the team's great visionary. Looking for options for movement. Well-timed, excellent interception. Rivaldo. He's got away. A header! Big moment! Massive goal! Oh, he's quite the pro. The speed and sharpness in his game gives him an advantageous edge, and he applies it with lethal effect. He's class. Real class. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? Well, talk about being on top of your game. Everything seems to be coming off for him. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Not the most accurate pass. Now it's Ibrahimovic. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Cambio de jugadores en el Barcelona. And we have our very first corner. El dorsal 11, Ibrahimovic. El dorsal 17, Hazard. El dorsal 22, Sidorf. Serán sustituidos por... That's just playing it safe and simple. El dorsal 6, Bale. El dorsal 25. And it's Messi. He's having a pop! And no, just off target. Just eases him off the ball. Can he get on the end of this? Always goal side. No luck with that dink over the top. Drogba. Pass somewhat off target. Bale. And it's Rivaldo. Maldini kept aware, and it is reclaimed easily.
Desai gets over and intercepts. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. That is ended up in no man's land. Messi. Messi stood his ground strongly. Succumbs to the pressure. Now that looks a decent ball, and that could set him on his way. Oh, he's all alone. He's had a shot! And it's hit the woodwork and out. That's going to go a long way. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. And that is a little undercooked. Barcelona perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Oh, just goes for a shot! And that's a tidy finish. And with that, he becomes a member of the exclusive 300 Club. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. It was wonderful vision to see the movement ahead. And how about the weight of that pass? Ideal. So the lead now is 2. They've seen the light and the opposition have been left in the dark. Maldini, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Maldini spots it and intercepts. And it's made its way to him. He's found the way through. And that was very necessary. It'll be a throw-in. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 3 será sustituido por el dorsal 21. It's a promising position. Se va a realizar un cambio de jugadores. ഹായ് ഗെയിമറോ, വെൽക്കം. വെൻപോ ലൈവ് നിർത്തിയോ? Swings in across. Pass somewhat off target. Now it's Mbappe. He's had it taken off him. Played into space. Chips it through. No, it's come to nothing. Bellingham. It's a decent chance to counter-attack. And he welcomes it in. Bellingham. Oh, that's fabulous. Drogba! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And he's there to belt it away. Aimed beyond the defence. Bale, a player so deservedly decorated with praise and glory. Petit. And it's Bellingham. No, he's just misjudged that one. Vieira. Drogba. No, he's not getting his way this time. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. Now it's Drogba. Ronaldinho. Mbappe. Oh, shooting chance! And he's stuck it away. Drama at the death. Is there time for one more twist? He does it all with an air of efficiency and simplicity. Well, he always had the measure of the keeper there. Such confidence and composure. And time is up. Barcelona have been forced to do it the hard way, but they have pulled themselves through unwaveringly to win. A great performance.
ബെൻബോൺ എന്താ ഇറങ്ങിപ്പോയോ? കളിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിക്ക കടന്ന് കറങ്ങണ്. അതെന്തേ? കളിയുടെ ഇടയിൽ നിർത്തിപ്പോയോ? ഞാൻ ഇതാ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു. എന്തേ ഒരു കളി കളിച്ചിട്ട് ഇരിക്കാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ കളിക്കാൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്ന് മൂത്രയിച്ച് വരട്ടെ, ഒരു മിനിറ്റ് വരാം. മിസറോ 4 അടിച്ചു കൊടുത്തല്ലോ അല്ലേ? മിസ്വർ എത്രയായി? ഓ, ആരാ പോയി? ജിജി റായ്ക്ക് പോയോ? റായ്ക്ക് കളിക്കാ? ആ, ഒരു മിനിറ്റ് പറഞ്ഞോ. ആ, പെറ്റുവിൻ അൾട്രാന് മുമ്പ് നിന്നിട്ട് നമുക്ക് കപ്പൂല്ല കൊല്ലം അല്ലേ പോണേ? കുഴപ്പമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും കപ്പില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. മോശമായിട്ട്
അതന്നെയല്ലടാ ഗോൾഡൻ ബാള്. വേറെ ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞു ഫിഫ പ്രസിഡന്റ്. മറ്റേ ഒളിവർ ഖാൻ കിട്ടിയില്ലടാ. ഒളിവർ ഖാൻ കിട്ടിയില്ലേ 2002 പക്ഷെ അത് ചിലവര് പറയണേ മറ്റേ എന്താണ് വരാത്ത റായിക്ക്. ചിലവര് പറയണേ മറ്റേ ഈ ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് നല്ല ഇതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ കൊടുക്കാത്തത്, നല്ല പ്രഷർ ഉണ്ട് പുറത്തുനിന്ന്. സംഭവം ഡിസർവ് ആയത് പോലും കൊടുക്കും. അല്ലല്ല, അത് അപ്പൊ വോട്ടിംഗ് ഒന്നും അല്ലടാ, അത് അപ്പത്തെ കളി നോക്കിയിട്ടാണ്. ക്യാൻസൽ ആവോ? നെറ്റ്വർക്കിന് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. അഞ്ചേ 0-ന് 3-1 സത്യം. മൊത്തം അയച്ചുപണി ആയിക്കാരെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മൊത്തം അയച്ചുപണി ആയിക്കാരെ. ചിലപ്പോ ഗംഭീർ പോകുന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു. അകാർക്കറിഞ്ഞ ഒഴിവാക്കുന്നു. അത് ശരി. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. We are just getting started. Well, it's a formation, this, Jim, with a packed midfield, isn't it? Yeah, and it allows for a lot of flexibility, Peter. You know, combative without the ball, expansive with it. It's a system that's naturally going to ask an awful lot from your central striker, but also for anyone positioned out wide. You're the key supply route, and at the same time, the defensive cover. So, effectively, you're the lungs and legs of the team. It's a decent chance to counter-attack. And this is Azar. Not a hint of offside here. Oh, that's fabulous. Well, there is no question that Eden Hazard on his day is one of the world's best, Jim. So how do you interpret the role he's been given here? Well, we all know he's at his best when he's coming in from that left side, whether it's to drag people away and isolate them or to combine with central attackers. But he also often plays as a 10, as we know, in a free role. And is that a new dimension to his game? No, he's been at that for years, and he's just very good wherever he plants himself. And the assistant referee has his flag raised Hi for offside. Goku, welcome. ഏതൊരു 7-5 അല്ലേ? Nice physical challenge. And it's Neymar. Vieri. Short changes him with that pass. Neymar. And here's Mbappe. Nicely spread.
He's not Hey. got that quite right. Yeah, we're actually currently watching a contest of insipid probing. The only way is up, I hope. Yaya Toure. And he Hey. was quick to react. Threads one in. Hazard. Now that looks a decent ball. And that's a simple one for the keeper. This is the time you need that pace. Konate cuts it out. And it's Neymar. A probing pass. Well, that has not gone well. Pass is coming off in quick succession here. Neymar. And here's Hazard. It's Hazard! Off target by a whisker. പോടാ പല്ലി. Neymar. Oh, played right into his path. Mbappe! Goal! Brazil! ആ വെള്ള. Beautifully dispatched. There was no reaching that. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. So we have the first goal. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. And it's Gattuso. Well, that is not the best ball. And he offers an apologetic look. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Now it's Neymar. അതിന് മാത്രമില്ല. And a chance! And there's a goal! Blitz. And they're threatening to fly away here. Stylish in the extreme, a delicious goal. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. Just the keeper in his way. Shapes to shoot! And now they can clear their lines. And this is Ibrahimovic. Now it's Seedorf. Ibrahimovic. Hazard plays the game a step ahead of almost anyone. No way through there. Played into space. He's had a fair tumble under that challenge. And here's Vieri. Approaching half-time and still behind. Can they make something happen now? And here's Ibrahimovic. It's Ibrahimovic! And he was there to get a vital touch. Ibrahimovic clearly thought he had the beating of the keeper. Barcelona with their first corner. The first in the game for either side, actually. Not pretty, but it gets the job done. And now a sudden chance to counter. Rice. Yamal engages and forces him off the ball. Gattuso. Oh, well played. That has snuffed out the danger. And here's Ibrahimovic. Oh, that's a very decent ball now. Rice. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. Some first-half thoughts? Well, I'm looking at the body language, Peter. right. And it doesn't look great. It's going to be pretty hard for them to pick themselves up from here. But there's still a maybe at play. Maybe they'll thrive on the adversity. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. So let's get the ball rolling. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. It's their second corner of the game.
And that has been cleared. Spread it left. Cross goes in there. Oh, that's wonderful alertness. Defending of the desperate variety. And it's Azar. Maldini. Yamal. Rice. Azar chips it through. And he's well positioned. Can he finish? That's just playing it safe and simple. Ibrahimovic really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Ambitious ball here. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. That'll be a throw-in. No, he wasn't being taken in by that trickery. And it's Gattuso. Oh, he had to make that, and he did make it. Oh, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Yamal. Now, this could be a chance. Excellent challenge there, uncompromising. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Hazard bumps it off it and wins back the ball. Now it's Ibrahimovic. Now it's Ibrahimovic. Hazard. Now that's a fine challenge. Tries to pass it through. Shot a goal! And that is doing no harm at all. Well, how on earth has he got that so wrong? Well, that tackle was certainly sturdy. Knocks it into space. Silvestre. Neymar looking understandably energised after his goal. Azar. And Yamal. Azar. Lovely pass, but can he get there? Khan punts it upfield. And it's Seedorf. And here's Ibrahimovic. Into the last quarter of an hour. Neymar. That's a little off target. It's a pretty loose pass. And it's Azar. Neymar. And here's Mbappe. He's a sharp little ball here. Yaya Toure. Great defending, strong and determined. Now it's Ibrahimovic. Vieri. Oh, that's a foul in a dangerous area. Konate has been sent off. It was deemed a professional foul. Last time, 50 minutes. അല്ല നിങ്ങളെ അറ്റാക്കേഴ്സ് മറ്റേ സ്റ്റാമിന കുറയാത്ത അറ്റാക്കേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫീൽഡ് പോവല്ലോ ഫീൽഡ്
ഞാൻ പിന്നെ ഫുള്ള് ബോക്സ് ടു Vieri ബോക്സ് is standing over this one, looking here to alter the direction of the game. Bale! They want to be quick to recover this. He's in a good position this time, surely! And that's a sharp finish! And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. A shift in momentum, perhaps. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. Nicely weighted ball. Jordan Henderson. The final 5 minutes. And here's Neymar. Van Nistelrooy! And that is wildly off target. അല്ലടാ അത് അടിച്ചത് തെറ്റാണ്, അവിടുന്ന് അല്ല അടിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. ഉണ്ടല്ലോ. Stood up well to him there. Challenged just a bit on the firm side. Azar. And here's the chance to counter. Tries to play it through. And the referee's looking at his watch. We could be done here. He's in a great position here. Well, that's cause for mild irritation. Bullet! Wan-Bissaka gets... And that's it! They chased and chased, but it wasn't to be. Barcelona were involved in a great game here, unpredictable in so many... കളിക്കുക. തോക്കുമ്പോ 11 പോയിന്റോ? ഞാൻ ചിലപ്പോ ക്ലിയർ ചെയ്യുമ്പോ കണ്ണടക്കടോ, അങ്ങനെ സ്വഭാവം ഉണ്ട്. ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യണ സമയത്ത് കണ്ണടക്കും. അറിയില്ല, ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കും, അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ കണ്ണടക്കും. അതാണ് മറ്റേല് ഇത്ര എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടേണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനൊന്നുമില്ല. പണ്ട് മറ്റേ എൻ്റെ കാരണവല്ല ചെക്കൻ ഭയങ്കര അർജന്റീന ഫാനാണ്. മെസ്സിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ചിലിനേറ്റ് പെനാൽറ്റിയിൽ പുറത്തൊക്കെ അടിച്ചല്ലോ മെസ്സി. ഓനൊരാഴ്ച പറഞ്ഞിക്കണു ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോറും തുമ്പോൾ ഓടോ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ്. ഞാനേ ഇത്ര ഇന്റർ റിഗ്രറ്റാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കണത്. അല്ല ബെൻബോണെ കളിയാക്കല്ലേ. 4-0 എടാ ജർമ്മനിനായിട്ട് ഇവര് സ്ഥിരം വേട്ടമുറുകയായിരുന്നു ഒരു സമയത്ത്. ഈ 7 ഗോള് ബ്രസീലിന് അടിക്കണതിന് മുന്നേ വരും 4-0 കളിയാക്കിയിരുന്നത്. All the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So straight into the action. Brazil have gone with a 4-5-1, Jim. Well, the lone striker has to be prepared to do some of the work himself, but essentially he needs 2 of the 3 central midfielders to make runs beyond him.
and trust that the wide men can service the penalty box and make those link-up runs from out to in. He should get plenty. He's had a shot! And he was there to get a vital ഇത് touch. PSYയിലെ പ്രശ്നമാണ് ബ്രോ. Really must be thinking what he has to do to score there. And we have our very first corner. And that's gone all the way through to the keeper. Brazil are looking to go forward now. He has a look up. Oh, he's done very well to take that back. Lam delivers. അത് ഗാവി ഏതുണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് എന്ന് Chiellini പറയുന്നത്? getting this one clear. Azar! And he's really put himself on the line here. It's their second corner of the game. And the goalkeeper's got a good palm to that. Gattuso is onto this. Looking to play him in. It's a promising position. He's got away. Backward it goes. And the finish! Goal! Brazil! റഷീദ്. How very smart. ഇല്ല, He just ഞാനെന്റെ got it മൈൻഡ് right. ഇതായി അവിടെ Keeping അപ്പുറത്ത് calm ഇങ്ങോട്ട് and taking വലിക്കണോ a അങ്ങോട്ട് touch like വലിക്കണോ that when എന്നുള്ളൊരു it's all going on around you isn't always that easy, but he made it look like a doddle. Finishing it off was quite simple after that. അതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ എന്റെ മൈൻഡ് ബ്ലാങ്ക് ആയി, എന്താ ചെയ്യണ്ടേ The first അവിടെ breakthrough. ഗ്യാപ്പ് വന്നപ്പോ തന്നെ. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try Ah, sitting okay, on this ഞാൻ or block button push ഞെക്കല്ലേ, on with എന്നിട്ട് the വലിക്കാൻ opposition നോക്കിയതാ, now നടന്നില്ല. forced to come out. Yamal. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. And it's Azar. Rice. Brazil ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Now it's Batistuta, distributed tidily. Batistuta is offering some sort of an apology there. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Yamal. And it's been played through. ഏയ്. And they're back on the ball again. Yamal! It's loose and there's a race for the ball. Yaya Toure to Azar. Now it's Ibrahimovic. Now it's Villa. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And now they can clear their lines. Chouameni promptly onto that, and that is that. Passes coming off in quick succession here. Maldini kept his eye on it, and he's there. Gattuso is This one of those was players a who's Ike. known for reading the game better than anyone. അതാണ്. Well read, nice അതാ interception. കൊറേ, അതായത് എല്ലായിടത്തും Rice. ആൾക്കാരുള്ള പോലെ തോന്നപ്പോഴേ ഈ ലോങ് ബോൾ. Lam cuts it out. Played into space. No luck with that dink over the top. And played cross-field, changing the point of attack. Well spotted. Hazard cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. Azar, a probing pass. That is ended up in no man's land. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Yamal. Now it's Batistuta. Chouameni. This is a promising build-up. And it's Messi. And it's Rice. Ibrahimovic. Could move up a gear here. And that brings the first half to a close. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs.
Barcelona unable to get back onto level terms before half-time. They trail 1-0. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. Oh, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. Back on the way then. Barcelona really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Seedorf. Now it's Villa. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Now he's off and running. Well, he's hit it long, but astray. All the way back. Alvarez builds in there. Lam spots it and intercepts. That's a good ball out wide. Wan-Bissaka. For Rice. Chouameni. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. David Villa. And that's left him on the seat of his pants. Still chasing the game, trailing by 1. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. He's on it, can he get away? Barcelona really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. Oh, well played, well sorted out. Brazil Brazil appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition. Chance! And there's a goal! And there's the goal they've been looking for. A momentary lapse, mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. Things starting to look very comfortable. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Silvestre. Azar. Chouameni. Passing is crisp and sharp. Messi. Hey, you. And Batistuta! And he has kept it out somehow. Batistuta is offering a wry smile there. ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇതാടാ പൊസിഷൻ ഗെയിമാണ്. അവന്മാര് നമ്മളെല്ലാവർക്കും നിൽക്കണ പോലെ തോന്നും. മാറ്റി അപ്പം തന്നെ മാറ്റി. പടം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് മാറ്റി. എൻ്റെ കൈ ജോയിസിക്കിന് എൻ്റെ കൈ ഭയങ്കര സ്പീഡാ. സബ് ഒരാൾക്കാരും കൂടി. The two coaches are signalling changes here, both at the same time. Oh, that wasn't the worst effort in the world. Barcelona perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Wan-Bissaka opts for safety. Here's Chouameni.
Into the last quarter of an hour. He's trying to hit the front line here. Neymar. And it's Conte. And it's Neymar. Double touch. Neymar! Oh, it looked like 3-0 for ഞാൻ sure. മറ്റേ എന്ത് ചെയ്യും? Well, it was a bit complacent there, I thought, Peter. Maybe he thinks the game is already won. ഡബിൾ ടച്ച് No, അല്ലടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് again, മറ്റേത് there's no way through. സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ Hazard. ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ മറ്റേ സെക്കൻഡ് ബോളർ Neymar അധികം is വിളിക്കും പറയും. always playing with one eye on the spectacular. Conte. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Big chance! And that would have been game, set and match. കാണ്ടേനത് Great defending, strong and determined. Good ball, good take. And it's Lam. No, he's just misjudged that one. Lam unable to make it happen for all his good intentions. Tries to pass it through. Searching pass he's played there. Oh, the chip pass hasn't quite come off. Silvestre, not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out. Pinches it off him. Teremos minuto de acréscimo. 1 minute to add according to the board. Gattuso. So that's it. It is all over. ഏയ് Well, that was a frustrating game. They were at times... ഇറങ്ങട്ടെ ഏത് ഇതുവരെ ഇറക്കിയിട്ടില്ല ഫ്രണ്ടായി റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചിരിക്കണതിലെന്തെങ്കിലും രമേശ് തിരിച്ചു വരുവാണെങ്കിൽ ആരും കിട്ടാത്തോണ്ട് അല്ലേ 28 പ്ലെയർ ഉണ്ട് കേട്ടോ റൈക്കെ മൊത്തം 28 സ്പിൻ ചെയ്യേ ഇപ്പൊ എനിക്ക് 22 കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണ് അതാണ് പ്രശ്നം അതാ ആരെ ബെൻമോൻ പറയൂ എനിക്കറിയില്ലടാ പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ആൾക്കാർ അയക്കണാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അറിയില്ല ശരിക്കും ബെൻമോണിന് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കാവുന്നു എന്റെ പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ അതായത് ബെൻബോണിനായിട്ട് ഒരു കളി കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ ഒരു ഗോളോ അറ്റാക്കിലടിക്കണം രമേശ് മാറി
ഗാലക്സി ആണ്. സ്പ്രിന്റ് ബട്ടൺ നമ്മൾ കൈയെടുക്കുക, നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഒരു പരിധി വരെ ഡിലേ കുറയ്ക്കാം. സ്പ്രിന്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിലേ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഇല്ലല്ല, ഞാൻ നിർത്തണമൊന്നുമില്ല. 7.5 മണിക്കൂർ ഇപ്പൊ തന്നെ കിട്ടി. വരുമ്പോ കാണുകൊണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ? എന്താ ലൈവ് കട്ടായോ? എന്താ ലൈവ് 0:15 ആയത്? ലൈവ് കട്ടായി പിന്നെ ഓപ്പൺ ആയതാണോ? അതാ എന്താണ് ശരിയാണ്. അല്ല, സ്ട്രീം ലാബ് ഓട്ടോമാറ്റിക്. അപ്പട്ടാ നല്ലത്. എന്റെ സ്ട്രീം ലാബ്സിൽ എന്തോ റീസ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൗണ്ടോ എന്റെ ഗ്രീനിഷ് അല്ല അല്ലേ? റമിത്ര ഡ്രോ ആക്കിയില്ലേ? ബാക്ക് ഫുൾ ബാക്ക് ആണ്, ചിലപ്പോൾ മിഡ്ഫീൽഡ് കയറി വരാറുണ്ട്. ബാക്ക് ഗ്യാപ്പുള്ള സമയത്ത് ഇപ്പൊ വിങ്ങിൽ ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ ബാക്ക് മിഡ്ഫീൽഡിലോട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെസ് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമ്മൾ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ടാക്ടിക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇറങ്ങ ഇത് വണ്ടാറ്. ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ റെമിത്രോ, ഒരു പോയിന്റ്. നമ്മുടെ കളിയുടെ അതേ ലെവലുള്ള പ്ലേസ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പിടുത്തം വരുന്നത്.
അത് നമ്മളെ മറ്റേതായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ മറ്റേ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യണം, അതുകൊണ്ടായിരുന്നു. ആ ഇന്നത്തെ കൊടുക്കണ കയ്യാവുന്നുണ്ട്. റമീസിനോടൊപ്പം എൻ്റെ ഒപ്പം കളിക്കാൻ അൽവാരസ്, നെയ്മർ, ഡാനി അൽമയൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ മരിക്കല്ലേ. റമീസ് റോഡായിട്ട് ടൈറ്റ് വേ കളിച്ച കളി ഇന്നേറ്റ് 5 ഗോൾ അടിക്കും ചിലപ്പോൾ. നോക്കട്ടെ, അല്ല മാത്രം. അൽവാരസിനെ മാർക്ക് ചെയ്തു. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So that's got things underway. Frank Rijkaard's presence here in the middle will be massive, Peter. He's so physically dominant, such a destroyer. But he does have a certain X factor as well, doesn't he? Yeah, and that's the side of his game that makes him so special, that ability to play on the front foot, triggering counter-attacks, quickening the tempo, and even carrying the ball forward, you know, if required. Which has come to be expected from players in that position now, but at the time, of course, it was revolutionary. Absolutely was. In with the challenge. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Nice-looking ball. And this is Vieri. He's having a shot! Oh, nearly, but not quite. If they want to counter, they could do with more speed. Good ball over the top. And he's managed to get rid. And they're quick to get it back. Gattuso. And here's Ibrahimovic. Knocks it out wide. Long. That's good play from him. Aimed at the far side. Keeper's dealt with that. Xavi Alonso. So, Jim, what has caught your eye in these early exchanges? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Yeah, they were looking for a counter-attack. Ronaldinho has it in a wide position. And it's been hooked away. Referee's given a throw. മറ്റേ രണ്ടാലും ഇതാക്കിയാൽ മതി, ഇല്ല റമീസിനോ? അതെ അതെ അതെ. ഓ Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. And he's worked it through. Oh, that's fabulous. Surely he can't miss. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And that was asking for too much.
Van der Ven wins the duel this time. Aduh. Now it's Alvarez. There they go, hunting again. Oh, well played. He needed to get that right. It's an inviting-looking ball, that. Ronaldinho can so cleverly bypass the press. That's positional gold, the utilisation of space. Cleared away. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. Looking for the run. Alvarez showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And the finish! Goal! Barcelona! One sweeping move, executed with deadly efficiency. Look, if you want to be That's effective on the break, excellent. then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Goes for a shot! And he's cleared it out of harm's way. Well, that's been cut out, well played. That's a decent clearance. Pass somewhat off target. No way through. Toure gets it clear. Nicely weighted ball. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Van der Ven. And it's Ronaldinho. Aimed beyond the defence. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. That's put paid to the danger. Now that looks a decent ball. Oh, that's neat. Van der Ven did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Oh, ദിശയില്ല തട്ടില്. Desai gets across to intercept that. Lam. Vieri. And it's Ronaldinho. It's a decent chance to counter-attack. Engages and forces him off the ball. Knocks it into space. Schlotterbeck spots it and intercepts. And that brings the first half to a close. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. Some first half thoughts? Haven't played that badly. Getting caught again on the counter-attack is unlikely. They're switched on to that and still very much in this game. Barcelona are 1-0 up at half-time and it's all to play for. And so the action is resumed. Well, my advice would be to keep at it. If you're doing well, keep it going. De Bruyne. Alvarez. And that should get the job done. Looking to play him in. Well read, nice interception. Ronaldinho. And he's in on goal. Ferdinand did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Rijkaard kept aware, and it is reclaimed easily. Manchester United definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. De Bruyne. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Great defending, strong and determined. There's the shot! No, just not quite. Alvarez certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. Now it's Ibrahimovic. Team still separated by the game's only goal. Now it's Alvarez. Oh, he'd have done well to reach that.
That is good pressure, just hounded him off it. Can he get it through? That looks a good ball through. Well, the runner's been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. They're back in possession and ready to go again. Some resolute defending there. Looking for a runner. Oh, well played. And he's got his cross in. Nice and easy for the goalkeeper. Manchester United have it back and can go again. Schlotterbeck kept his eye on it, and he's there. Nice interception. His positioning was spot on. Now it's De Bruyne. Has a look and plays it forward. And it's Olmo. Lahm makes the interception. And he's there to clear it. Back where it came from. Schlotterbeck calmly anticipates. De Bruyne. De Bruyne running with the ball. Tries to play it through. And he's there to get it away. That's an imaginative pass. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Pete. Oh no, what has happened here? He has found a way through. Ibrahimovic. Schlotterbeck can clear it away. കഴുത്തുളുക്കുണ്ട് കണ്ടാറ്. തൊണ്ണൂറ് 88 ഓടും. ബോൾ കൺട്രോൾ എന്തോ കമ്മിയാണ്. Substitution for Manchester United. Number 17, Neymar. Coming on the field is number 20, Turn. Cross from Maldini. Nice interception, well timed. Your impression so far, Jim? Well, it's not looking good, Peter. You can't just stop playing once you've gone ahead. You're letting the opposition know that you can be got at, and they can so easily raise the pace and tempo to do just that. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Now it's Pirlo. Now it's Bale. Here it is, crossed in. Oh, well played, well played. Well timed, excellent interception. Hullet. And he's quick to return it. Schlotterbeck clears without hesitation. Not the most accurate pass. Hullet. It was indecision all round. They have to do a bit better than that. Barcelona leading here by this still precarious 1-0 margin. Akanji cuts out the pass. Xavi Alonso, searching pass he's played there. No luck with that dink over the top. Driving forward. Just 5 minutes remaining now. Schlotterbeck gets over and intercepts. Couldn't squeeze it through. And it's Pirlo. Pass is just off target. Barcelona nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. I think we're just about done here. And he cuts out the supply. And there goes the final whistle. Barcelona have done it. Their solitary strike ultimately proving just enough. A terrific win, however you look at it. 30 കയറിയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ അത്ര വലിയ കളിക്കാരനൊന്നല്ല. അപ്പം ആകൊറ്റ ശൈലിയല്ലേ, വേറൊന്നും മാറ്റി പിടിക്കാനും കൂടി അവനക്ക് വയ്ക്കണില്ല.
ഞാൻ ഇജ്ജ് പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര സമ്മർദ്ദ കളിയായിരുന്നു. ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ച് കളിച്ചാ ഒന്ന് ഹൈ ആ JC7 അല്ലേ? ലൈവ് ഇടാത്തോണ്ട് പൊളി ഗോള്. അപ്പൊ വന്നുക്കണു മുന്നോട്ടൊക്കെ. ഔട്ടാക്കവനെ. ആ
ഛേ നിർത്തി പോവാ. ഇപ്പൊ വരലുണ്ട് റമീസ് ഈ ജെയ്സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള. ഹലോ റമീസറോ. ആ അല്ല നെറ്റ് മറ്റേതൊന്ന് ഇതായി ഇല്ലേ. ഞാനാണോ ഇല്ലേ? അത് ശരിയല്ലേ. അല്ല ലൈവ് ഒന്ന് കറങ്ങി റമീസറോടെ അതുണ്ടായി. പണ്ടാറൊന്ന് കളി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവൻക്കോ? പന്ത്രണ്ടൊക്കെ കിട്ടും. ഡിവിഷൻ 2 എത്തിയ ഒരു കളി വരുമോ റമീസറോ? ഇല്ല എൻ്റെ ഒപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ 1457 തോറ്റാലും റമീസറോടെ പോയിന്റ് കുറയില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാ. നിർത്തിയില്ലേ? ഡിവിഷൻ 2 പ്ലെയറാ? ആ വാ. എനിക്ക് 1457 റമീസറോട് ഒരു 30 കിട്ടിയ ഭാഗ്യം. അപ്പൊ 87 ആവും അല്ലേ? വാവ്. ആ ഞാൻ കൊടുക്കട്ടെ. റെഡി. ആ 1500 രണ്ട് കളിയും കൂടി കാണും. റെഡി. ആ കൊടുത്തോളി. റെഡി 1 2 3. കൊടുത്തോളി. 57 ആ വരൂലല്ലേ. ആ സത്യം. ആ റമീസറോക്ക് ലോഡായിട്ടില്ല അല്ലേ? ലോഡായിട്ടില്ല. എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ആ ശരി. ഇല്ല ബേക്കടിക്കില്ല. ഇല്ല. എന്റെ ലോഡായി, റമീസറോടെ ലോഡായില്ല. ഇത് റമീസറോ കാരണമായിരിക്കും കൊനാമി നമ്മളെ പണ്ടാണ്. നമ്മളെ ശ്രമിക്കായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ അല്ലേ? അത് ഇക്കെതിരെ കളി വന്നപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. സൂപ്പർ കളിയായിരുന്നു ആ കട്ടിങ്. വന്നൂല്ലേ? വന്നിട്ടില്ല. എന്നാലും എന്താ വെച്ചാൽ കളിച്ചു. സത്യം കളിയായിരുന്നു. നോക്കാം. ഒന്നുകൂടി നോക്കിയിട്ട് നോക്കാം. ക്യാൻസൽ അടിക്ക. ഞാൻ ക്യാൻസൽ അടിച്ചിട്ടോ. അതെനിക്ക് വന്നോ വണ്ടാറം. ക്യാൻസൽ അടിച്ചിട്ട് വന്നു. പിന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഞാൻ കൊടുക്കട്ടെ എന്നാ. റെഡി 1 2 3.
ഏതിന്റെ? അതെനിക്ക് ഹലോ ആ എനിക്കും വന്നു റമീസ്. കിട്ടു നോക്ക്. അല്ല റമീസ്, ഇത് വേറെ ഏത് പാട്ടിക്കനാ? കറക്റ്റാ ടൈമിലേ ഞാൻ കളിക്കണില്ലാന്നുള്ള മൈൻഡ് ആയിരുന്നു. ആ റമീസറ നിർത്തുന്നില്ലല്ലോ. കാരണം വന്നാണല്ലേ? ഛേ മോശമായി. ഞാൻ ഇറങ്ങൂല. ഫുട്ബോൾ ഈസ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ. സത്യം. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. And we're underway. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you can expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements, overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks, coming inside, creating overloads down the middle on either flank. You get those right and this can be a very effective... Olise! Goal! Barcelona! Barcelona are in front! You don't keep those outs. He just knew. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. Barcelona are already chasing the game. They didn't envisage that. Threads one in. He's found space here. Now it's Shevchenko. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Now it's Yamal. Oh, well measured. Gattuso, and that's really well manoeuvred. Tries to pass it through. Now it's Shevchenko. And Shevchenko! And he looked every bit the assured keeper there. Shevchenko is offering a wry smile there. Barcelona with the corner, they're first. David Villa. They've got to make this nice and quick. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Now it's Ibrahimovic. Done delicately. Oh, that was vital. Alexander-Arnold. Yamal. Oh, now here's an interesting matchup. Ferdinand cuts it out. Can he get on the end of this?
Olise. Pass somewhat off target. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. And he's heaved it away. Plenty to aim at here. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Now it's Yamal. Gattuso. Lovely pass, but can he get there? And he's managed... Shoots! Oh, good finish! Barcelona are back in business! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So they have it all to do again. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Vardiol spots it and intercepts. That pass has been well intercepted. Deftly away. Nicely weighted ball. Ibrahimovic. Hazard. Well cut out. No margin for error there at all. Raul in the hunt and looking threatening. And it's Hazard. And that's been intercepted. Rodri. Raul. Oh, nicely intercepted. Tries to play it through. Gattuso looking to receive it in space. Oh, important interception. Gerrard. That is good alertness. And this is Ibrahimovic. Olise. Oh, good-looking ball. No, that's been intercepted. Shevchenko. And this is Raul. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. And that's an errant pass. And he's there to belt it away. Corner number 2 then. That's the keeper's ball. And now a sudden chance to counter. Now it's Ibrahimovic. Gerrard. Ibrahimovic. Great vision. David Villa is onto this. Gerrard. Raul. Lam cuts out the pass. Raul. Seedorf is a perfect combination of brain and brawn. He's found a way through. Oh, shooting chance! And he's quick to get rid. And the referee says that is that for the first half. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. Reflections on the first half? Well, I don't think either side will have too much to complain about or worry about, Peter. 1-1 is a fair reflection of the game so far. So it'll be fascinating to see how both teams go about trying to establish a little more control in this second half. Well, they've gone toe-to-toe for those 45 minutes, and at half-time the score is 1-1. And hostilities have resumed at the start of the second half. Raul going face-to-face with his great rival. Olise distributed tidily. Bumps him off it and wins back the ball. Now it's Villa. And it's Hazard. And he plays one through. Decent chance! It's in! Well, it's hardly a great surprise to see him doing something thrilling, and it should send a strength and courage through every one of his teammates from here. There was to be only one outcome. Yeah, he always had the measure of the keeper, and there was very little doubt as to how this was going to end up. Barcelona have their lead.
Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. Rodri. Nicely spread. Now it's Yamal. Looking for the run, and he's picked it up out wide. Yamal. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Alexander-Arnold. He's in a great position here. Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. That pass isn't the best. Can he get it through? He shifted it to the flank. Showing good feet. Alexander-Arnold does well to get it back. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Nicked it back promptly. Olise has found the net here, of course. Thinks one through. Oh, that's well spotted. Alexander-Arnold. Now it's Yamal. For Olise. Now it's Haaland. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. His teammate... He leaps for it! Oh, that wasn't the worst effort in the world. Raul certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. ആരാ ഏതില് Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. dorsal 21. Se va a llevar a cabo un cambio de jugadores. Pirlo. And that pass just didn't quite work. Shot a goal! And that's a good finish. And this is getting better and better. He gave it plenty and some, thrashed it in. Yeah, you just don't save those, Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this. And in a trice, the substitute has scored already. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Barcelona go up by 2 and are looking good. You can certainly sense a real change of mood here. Now the crowd are demanding that they just finish this off. Well, the referee has made it pretty clear now that this is his last chance. I don't think you need to be an expert lip reader to know what's being said here. And it's Rodri. Ferdinand deals with that comfortably. Just a quarter of an hour to play. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Yamal. Alexander-Arnold in acres of space out wide. Corner number 3 coming up. Toure is there and he can get that clear. Barcelona have the chance to go the other way. Yaya Toure. Not the most accurate pass. That's a little off target. Olise is sporting a guilty look after that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Raul. Gerrard. Pirlo. Nicely shaped ball. Well, there is a look that says it all. A piercing stare.
Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Has crossed into the middle. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. I think that's a corner. Yes, it is. Corner number 4 coming up here. And it's been taken short. Well, he got rid because he was under pressure. And it's Gerrard. Habrá 3 minutos de descuento. Good ball, good take. Yamal. Header! Oh, denied brilliantly. Mbappe clearly thought he had the beating of the keeper. Board shows there will be 3 extra minutes. And that is it. The referee has seen enough. Barcelona have done it with iron, with pragmatism, the sort... 87 ഇപ്പഴാ റമീസ് വരുത്തിയിരുന്നേ. ഓ 10 കളി 6 ഡ്രോ 9 ലൂസ്. റമീസ് എത്രയെന്നാവും അല്ലേ? കൗത്ത് എല്ലാം വിളിക്കണ്ടറാ. ഒന്ന് എത്തിപ്പോയില്ലേ? പതിനൊന്ന് 6-2. വിലപ്പ് വരട്ടോ, ചോറിട്ട് വരെ. അത്രയും കുറച്ചിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡ് ആക്സിലറേഷൻ കുറച്ചിട്ട് വല്ലപ്പോഴും കളിക്കുന്ന ഡോഡ് ഇന്ത്യയുടെ ചുമ്മാ നടക്കുക. ഇന്ത്യയെ എങ്ങാനും കിട്ടിയോണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ കിട്ടാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അതാണ് പറയണത്, ഞാൻ കിട്ടരുത്. ഞാൻ കിട്ടരുത്. ഇത് മതി, ഇത് കിട്ടില്ല. ഈ സ്റ്റാൻഡ് അല്ല, ഞാൻ കോയിൻ സേവ് ചെയ്തെടുത്തെ. കോയിൻ സേവ് ചെയ്താൽ മതി ബ്രോ. ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോവില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞതാണ് ശരിയാക്കും. പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. നമ്പർ 900 കൂടി ഒരു കറക്കിയാലേ ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കൂടി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്.
ഇപ്പൊക്കെ റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്തായാലും എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതിൽ രണ്ടും എൻ്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ട്. അത് കറക്കണ്ടേ കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരം മിക്കവാറും. അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ. ഡിസൈലി ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ്. എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ. ഇതെന്തിനാ വൈ വൈ ഡിഫൻസീവ് അവേർനെസ് 95, ടാക്ലിംഗ് 98, അഗ്രഷൻ 80, എന്നിട്ട് സ്പീഡ് ആക്സിലറേഷൻ 94, 95 ഉണ്ട്. ഇതില് ഞാൻ അത്രയും കുറച്ചിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡ് ആക്സിലറേഷൻ കുറച്ചിട്ട് വല്ലപ്പോഴും കളിക്കുന്ന ഡൂഡ് കൊടുക്കും. ഇവിടെ ചുമ്മാ നടക്ക്. ഇൻ കേസ് എങ്ങാനും കിട്ടിയോണ്ടല്ലോ ഓക്കെയാ. നിങ്ങൾ കിട്ടാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അവിടെ പറയണത് ഞാൻ കിട്ടരുത്. ഞാൻ കിട്ടരുത്. ഇത് മതി. ഇത് കിട്ടില്ല. ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കിട്ടിയ ഫ്യൂഷൻ അല്ല, ഞാൻ കോയിൻ സേവ് ചെയ്തെടുത്തെ. കോയിൻ സേവ് ചെയ്താൽ മതി ബ്രോ. ഇങ്ങനായാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത്, അത് ശരിയാക്കും. പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി ഒരു കറക്കിയാലോ അല്ലേ? ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കൂടി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഇപ്പൊക്കെ റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്തായാലും എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതിൽ രണ്ടും എൻ്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ട്. അത് കറക്കണ്ടേ കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരം മിക്കവാറും. അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ. ഡിസൈലി ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ്. എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ. ഇതെന്തിനാ വൈ വൈ ഡിഫൻസീവ് അവേർനെസ് 95, ടാക്ലിംഗ് 98, അഗ്രഷൻ 80, എന്നിട്ട് സ്പീഡ് ആക്സിലറേഷൻ 94, 95 ഉണ്ട്. ഇതില് ഞാൻ അത്രയും കുറച്ചിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡ് ആക്സിലറേഷൻ കുറച്ചിട്ട് വല്ലപ്പോഴും കളിക്കുന്ന ഡൂഡ് കൊടുക്കും. ഇവിടെ ചുമ്മാ നടക്ക്. ഇൻ കേസ് എങ്ങാനും കിട്ടിയോണ്ടല്ലോ ഓക്കെയാ. നിങ്ങൾ കിട്ടാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അവിടെ പറയണത് ഞാൻ കിട്ടരുത്.
അല്ല ഞാൻ കോയിൻ സേവ് ചെയ്തെടുത്തെ. കോയിൻ സേവ് ചെയ്താൽ മതി ബ്രോ. ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത്, അത് ശരിയാക്കും. പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി കറക്കിയാലേ ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കൂടി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്താ എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എന്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ട്. അത് ഇറക്കണ്ടേ കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരെ മിക്കവാറും അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ. ഡിസൈലി ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ് എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ. ഇതെന്തിനാണ് വൈ വൈ ഡിഫൻസീവ് അവേർനെസ് 95, ടാക്ലിംഗ് 98, അഗ്രഷൻ എന്നിട്ട് സ്പീഡ് ആക്സിലറേഷൻ 94, 95 ഉണ്ട്. ഇതില് ഞാൻ അത്രയും കുറച്ചിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡ് ആക്സിലറേഷൻ കുറച്ചിട്ട് വല്ലപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ ഡോഡ് കൊടുക്കും. ഇവിടെ ചുമ്മാ ഇൻകേസ് എങ്ങാനും കിട്ടിയോണ്ടല്ലോ അല്ല ഞാൻ കോയിൻ സേവ് ചെയ്തെടുത്തെ. കോയിൻ സേവ് ചെയ്താൽ മതി ബ്രോ. ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത്, അത് ശരിയാക്കും. പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി കറക്കിയാലേ ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കൂടി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്താ എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എന്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ട്. അത് ഇറക്കണ്ടേ കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരെ മിക്കവാറും അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ. ഡിസൈലി
ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ഇതെന്തിനാ വൈ വൈ ഡിഫൻസീവ് അവർനെസ് 95, ടാക്ലിംഗ് 98, അഗ്രഷൻ 85, എന്നിട്ട് സ്പീഡും ആക്സിലറേഷൻ 94, 95 ഉണ്ട്. ഇതിലെ ഞാൻ അത്രയും കുറച്ചിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡും ആക്സിലറേഷൻ കുറച്ചില്ല. വല്ലപ്പോഴും കളിക്കുന്ന ഡോഡ് ഇപ്പൊ കൊടുക്കും. ഇവിടെ ചുമ്മാ നടക്ക് ഇൻകേസ് എങ്ങാനും കിട്ടിയോണ്ടല്ലോ ഓക്കെയാ. നിങ്ങൾ കിട്ടാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അതാണ് പറയണത് ഞാൻ കിട്ടരുത്. ഞാൻ കിട്ടരുത്. ഇത് മതി, ഇത് കിടില. ഈ സ്റ്റാൻഡ് കിട്ടിയ ഫ്യൂഷൻ അല്ല, ഞാൻ കോയിൻ സേവ് ചെയ്തെടുത്ത്. ബ്രോ ഐ എം പ്ലേയിങ് ഇൻ PS5 ബ്രോ നോട്ട് മൊബൈൽ. ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത് ശരിയാക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി ഒരു കറക്കിയാലേ ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കൂടി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്തായാലും എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എൻ്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ട്. അത് കറക്കണ്ട്. കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരം മിക്കവാറും. അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ ഡിസൈലി. ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ്. ഹായ് വേൾഡ് വൈതൻ ഗെയിമിംഗ്, വെൽക്കം. എന്താണ് പരിപാടികൾ? ഡിവിഷനൊക്കെ കളിക്കണ്ടോ? ഒരു കളിയും കൂടി ജയിച്ചാൽ ഡിവിഷൻ 2 അടിക്കാം. Fine, fine, bro. What about you?
ഇപ്പോൾ ഡിവിഷൻ 2ക്ക് ഒരു കളി ജയിച്ചാൽ ഡിവിഷൻ 2 ആവും. നോക്കി നോക്കാം, ജയിക്കോ തോൽക്കോ എന്ന്. ലെറ്റ്സ് ട്രൈ. കൊലാമി പെണ്ണെ വിടുമോ നോക്കാം. കണ്ണയ്യോയോ എന്താണ് ഡിവിഷൻ കളിക്കണ്ടോ? ഒരു കളിയും കൂടി ജയിച്ച ഡിവിഷൻ 2 അടിക്കാം. താങ്ക് യു ഡിവിഷൻ 1 വന്ന്. വെരി ഗുഡ്. പണ്ണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിവിഷൻ 1 വന്ന്. ഡിവിഷൻ 1 പെണ്ണിവിടൽ ഗാഥ നമുക്കതറിയാം. ഡിവിഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ്. സത്യം പൂഞ്ചലേ കപ്പ തന്നെ തോന്നിക്കൂടത്. I know. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So it's down to business here. Well, here he is, Martin Caceres, an uncompromising, unrelenting defender, Jim. Yeah, and that unbreakable spirit is what makes him so special, Peter. He just plays without fear, determined to win at all costs. Every team needs one of him, doesn't it? Well, if you want to be successful, it's essential. Now it's Drogba. And the pass is intercepted. Gattuso. And here's Vieri. Totti. Nicked it back promptly. Drogba. Now it's Vieri. Gattuso takes a shot. And that's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. That is good strength. De Paul. And it's Caceres. Caceres drives forward on the overlap. Gattuso is being told in no uncertain terms that this will be his final warning. I don't think you need to be an expert lip reader to know what's being said here. He's going for goal! Oh, just lacked a decent finish. Well, I suppose he was being urged to shoot. Maybe the crowd will stay a little quieter next time.
Couple of decent early chances. It bodes well for an exciting game. Looking for options for movement. Totti always looking for that half a chance. Looking to play him in. And the whistle's gone, presumably for offside. നടക്കും തോന്നുന്നില്ല അവൻ കണ്ണം ബ്രോ. No goals as yet. Hazard tries to play it through. It's a promising position. Lam has it in a wide position. That should be the goalkeeper's, and it is. Ferdinand gets over and intercepts, and he plays one through. Well read, and the danger is averted. Well, he was clearly disappointed with that pass. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. They've got to be quick moving this forward. Maldini makes the interception. Great chance! Oh, it's fallen kindly here. Goal! Arsenal! Arsenal take the lead. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Oh, that's great movement from him. He instinctively knew that the ball was going to come back out and put himself where he needed to be. The sort of thing you just can't teach. Arsenal have taken the lead. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Gattuso is a perfect combination of brain and brawn. No, it's come to nothing. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Now it's Drogba. Hey! Well, they've got it again. Now he's got space here. Oh, the chip pass hasn't quite come off. Ferdinand promptly onto that, and that is that. Vieri. Well read, nice interception. And it's Totti. And here's Drogba. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Vieri. Now there's a fight. It's Hazard! And that's in. They are right back in business. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. It's starting to look very interesting, this. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Oh, that's a key interception. Knocks it into space. That's just playing it safe and simple. Caceres. Ronaldinho. Oh, sweet feet. Ronaldinho! It's there! Beautiful, just beautiful. The joy of the moment. Oh. And that is all they have time for. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second.
And hostilities have resumed at the start of the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Hi, Muzane. Alatendeli leak undo. Barcelona have the chance to go the other way. Now it's Vieri. He's under a lot of pressure there. And he's picked it up out wide. He's shifting through the gears here. And it's Totti. He's found a way through. It's Totti! Oh. It's a goal! 2 up now, and they are cruising. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. He had the whole picture in his head, Peter. Oh, he didn't even look at the goalkeeper. And the shot! And he couldn't finish. Oh, he's done so well then. Almost the perfect link-up. There was a split second there for the perfect finish too. Shame he didn't take it. And he cuts out the supply. Zanetti gets across to intercept that. De Paul. Okay. Close. De Paul! Brilliant from De Paul! He's got himself an absolute peach. And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. You just know there is no stopping that. Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. So now the difference is 3. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. That's a nicely shaped ball. And he's running for shapes to shoot! Euphoria, utopia, and they are cavorting. They are playing them off the park. And that really is so impressive. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. This is a gloriously greedy performance. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Ronaldinho. It's Ronaldinho! No, it's wide. Well, I think the defence deserves credit for the way they were quick to close him down. Substitution. Barcelona can now introduce the first of their substitutes. And he was quick to react. Now it's Drogba. Oh, perfectly measured that. And he's got the beating of it. Tries a shot! And no mistake. How many? Just how many? The gulf in class is vast. Look, all they want to hear right now is the final whistle. They've been humiliated. Arsenal are... Oh, shooting chance! Oh, he's... Shot, surely! Barcelona still have the cards to affect this game. Nice interception. His positioning was spot on. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Drogba. And no, that was never going to make it. Tries to pass it through. No, that pass has been well intercepted. And he's worked it through. And he's gone looking for safety. Well, they've got it back in a hurry. And it's Ronaldinho. And that could set him on his way.
Chance for a shot! Nice sequence of pass. In he goes again! Has another go! And that's a good finish. It hurts, does it not? Oh, how reality hurts. Well, it's a goal fest, and the fact it's so one-sided now is getting scary. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. Oh, he's managed to get himself offside. And he's been shifted off it. Oh, that's well spotted. It's a searching pass. That is good alertness. Lovely pass, but can he get there? And he's heaved it away. Maldini. Now it's Luis Suarez. Luis Suarez! Suarez. Brought out the best in the keeper. Barcelona have their second corner now. Safe to say, he's capable of better than that. Well, he has managed to get that all wrong. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. Lovely, now then. And that is masterful defending. Totti. Yeah, they were looking for a counter-attack. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Oh, right place, right time. 5 minutes to add. Division 2 looks a good ball through. Oh, he's all alone. Can he finish? Oh, denied at the last. So, third corner of the game. Defending of the desperate variety. And it's Ferdinand. Adams. Referee looks at his watch and blows his whistle. A tale of two teams, one irresistible, unstoppable, the other fragile. നാളെ മേ ബി 31ാമത്തെ ആനിവേഴ്സറിയുടെ ക്യാമ്പയിൻ ആയിരിക്കും. ഫ്രീ എപ്പിക് ട്രഷർ ലിങ്ക് ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ശരിയാണ് മുസാനെ. 20 പോയിന്റ് കുറഞ്ഞടാ. അപ്പൊ ഇനി 33 പോയിന്റ് വേണം. 33 പോയിന്റ് വേണം ഇനി. കൊടുക്കണം എന്നല്ലേ. സത്യം. അത് ചെയ്യൂല അവര്. അവിടെ അതാ നോക്കിയില്ല. ഞാൻ നോക്കിയില്ല. പെട്ടെന്ന് അടുത്ത ഗെയിം ചാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. ആള് വന്നില്ല എന്നല്ല, മറ്റേ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. അതില് മറ്റേ ഇതിൽക്കൊന്ന് ബാക്കിൽ കടിച്ചാൽ മതി. മറ്റേതിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ലല്ലേ. ശരിയാണ്.
failed to connect to opponent. നോക്കട്ടെ. ഡിവിഷൻ 1 20,000 റാങ്ക്. ഏതാ? ആ കുറെ മറ്റേ ഇയാളൊക്കെ ഉള്ളതില്ലേ, ബേസിൽ ജോസഫ് ഒക്കെ ഉള്ളതില്ലേ? ടു ലീക്ക് DM സെൻഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, ശരി, നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ. ലീക്ക് ലീക്ക് സ്പാർട്ടൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കയറല്ലേ? DM അയച്ചാണ്. ഇത് വന്നാ പൊളിക്കും ഈ വേക്ക് വന്നാട്ട്. എംപാപ്പേ എംപാപ്പേ എംപാപ്പേ. അടുത്ത ഡിവിഷൻ 1. ഇവന്മാർക്കൊന്നും വേറെ പണിയില്ല ഈടാ. ഇല്ലടാ, തോറ്റില്ലേ? ശരി. ഉണ്ടാവും, റൂണിയുടെ ഉണ്ടാവും, അറിയില്ല. ഇനി മറ്റേതൊക്കെ ഇനിയിപ്പോ ഇതിലും ഒരു 10-30 പോയിന്റ് പറയും. ആയിരം കളി നിർത്തിയാൽ മതിയാണ്. പോട്ടെ പോട്ടെ. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ജയിച്ചു പോയത്, അതിൽ തോറ്റതൊന്നുമില്ല അല്ലേ? ഇവ മുന്നേ എത്ര ഗോളിനാ പണ്ടാണ്? Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. So that's got things underway. Well, you know, Peter, the brains of this particular team's operation is Pep Guardiola, someone who can dictate the tempo, and his appreciation of the game is a step above most. Yeah, he's a thinking man's footballer, isn't he? Indeed, and I'm really looking forward to watching him. Now it's Villa. Seedorf. And he was quick to react. Neymar. Zanetti. That is good progress on the left. Oh, easy pickings there. Kagawa per chance! Oh, that is rather wayward. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter and they'll be looking to do it every chance they get. And the assistant referee has his flag raised for offside. Neymar driving forward. In with the challenge. Seedorf. Guardiola kept his eye on it, and he's there.
So, Jim, what has caught your eye in these early exchanges? Well, both sides seem happy with the pace. And a chance! Goal! Barcelona! The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So, a breakthrough already. Space for him to turn and look. And the goalkeeper's got a good palm to that. Crossed in once more. Cleared away. It's Vieri! And he looked every bit the assured keeper there. Vieri really must be thinking what he has to do to score there. And we have our very first corner. Gattuso! Decent attempt, but not quite good enough. Gattuso clearly was a little selfish there, but I don't think it was a bad attempt. Lovely pass, but can he get there? Looking for options for movement. Schlotterbeck. Searching pass he's played there. Bumps him off it and wins back the ball. A quick look, thought about cutting. Shot at goal! Oh, that was wicked, a truly wicked effort. He actually looks pretty annoyed with himself there. He's usually better than that. Now it's Messi. Caresses it through. Another chance from a corner. And that has earned a reprieve for the time being. Barcelona have the chance to go the other way. Well, it's not the best when it comes to decision-making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. Looking to play him in, and he's picked out the run. Well, he was clearly disappointed with that pass. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. And he's picked it up out wide. And it's Azar. Now that's well seen too. Yamal. And this is Vieri. Vieri was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Oh, shooting chance! And he hits the net. A two-goal lead, and they're firmly in control. And he stuck it away as if laser-guided. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Barcelona are sitting pretty, 2-0 up. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Played into space. Coming up to half-time, leading, and things are looking pretty good. And this is Kagawa. He has found the way through. And he's gone looking for safety. Desai did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Neymar. Zanetti. Lovely feet.
Guardiola. Oh, that's fabulous. Gattuso clears it away. Habrá 2 minutos de Seedorf. Well, that has not gone well. And it's Zanetti. Zanetti running with the ball. Well, they've got it back in a hurry. Neymar. And for the first half, that ഇസ്രായേലെ is ഓല that. മറ്റേ എങ്ങനെ മാച്ചപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് തിരി Back on ഒരു the first തിരിയില്ലേ 45 നമ്മളെ minutes. ഇതിന് നമ്മൾ Well, മാച്ചപ്പ് I think ചെയ്യുമ്പോ things have worked out pretty well Right, so boy. far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager നമ്മൾ has ഗോൾ to അടിക്കാൻ resist വേണ്ടിട്ട് ഓല ഒരേ change ഡയറക്ഷനിൽ at വെച്ച് this പെട്ടെന്ന് stage. തിരിയില്ല നമ്മൾ മാച്ചപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ Barcelona അതെങ്ങനെ defend looking ചെയ്യും? good, feeling good. It is 2-0 at the break. കട്ട് ചെയ്ത് തിരിയില്ലേ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് So we're off again. അങ്ങനല്ലേ And it's Zanetti. And here's Neymar. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And here's Kagawa. ഓ And he can clear it away. And they're quick to get it back. Guardiola. Batistuta. Plays a sharp little ball here. Kagawa! അങ്ങനല്ലേ And a terrific save from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. Belgium have their second corner now. And it's hoisted clear. ഒന്നും നടക്കൂലല്ലേ Well, he got rid because he was under pressure. And here's Neymar. That Yeah. is good pressure, just hounded him off it. Gattuso can clear it away. Well, the movement is slick, Division the one player speed ആണ്. is slippery. The defence, though, able to hold on this time. എംബാബി ബലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് മറ്റേല് മറ്റേ And he's managed to get rid. ഷോർട്ട് ടൈമില് മറ്റേ പഴയ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈമിന്റെ ഇതാണ് And കാണിച്ചത് it's Messi. Early stages of the second half, and still 2 between them. Zanetti. And here's Kagawa. And he's there to get it away. That's gone for a throw-in. Vieri. Kagawa. Almost an hour gone. Yamal. Oh, well played. He needed to get that right. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Now it's Messi. Now that looks a decent ball. Can he finish? Toure is there to clear. And that is out of play. Messi. Toure with the clearance. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. It's Vieri! It's Kuyeri. Oh, just lacked a decent finish. Barcelona really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. അതാ മറ്റേതാണ് എന്താ അതിന്റെ പേര് കണക്ട് അങ്ങനെ കാണിക്കണത്
അങ്ങനല്ലേ. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 14. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. El dorsal 22. Sido. El dorsal 19. Barcelona perhaps wondering what the best time is for their next substitution. El dorsal 6. Zanetti. El dorsal 20. Zanetti venturing down the left. Pirlo. El dorsal 19. Rafael Vagané. Se va a llevar a cabo. Oh, he's enjoyed Jeez. that. He evidently loves the contest. He's got plenty of space out wide here. ആ Well, that is one way to stop him. And they win it back again. Lam. And he's whipped it across. And he's following up. And it's come back out to him. And that has been cleared. Great defending, strong and determined. Now, can they get him away? And he plays one through. അല്ലേ. Well, there's the clearance. And it's Hullet. Some good work on the right flank here. And he lines up a cross. And the shot! Well, that was well positioned and well pinched. Tries from distance. Hits off target and by quite a way. No, it's a fair attempt. I think he felt he could line one up there. The odds were never really in his favour. Oh, that pass isn't the best. And here's the chance to counter. Cute ball now, how can he reach it? Ahead by 2 and just about into the home straight. And this is Bernardo Silva. Kane. And that is well cleared. And he's quick to snatch it back. Alonso. Yaya Toure gets it away. Zanetti. Neymar! And that is doing no harm at all. Aimed beyond the defence. Cafu, not the most accurate pass. Lobbed in behind. Bale really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Neymar picks it up out wide. He's had a fair tumble under that challenge. Chooses to go crossfield. And Bernardo Silva! Belgium have their third corner. And he's there to clear it. And that will be it. Barcelona can reflect on a job really well done. Superior tactically, physically and mentally. All round the better side. It turned into a very, very smooth ride. Well, what are your thoughts on today's game? അയ്യേ 4 പോയിന്റ്. 4 പോയിന്റ് ഇസ്രായേൽ. ഡിവിഷൻ 1 പ്ലെയറിനെ പൊട്ടിച്ച്. അവന് 68,000 റാങ്കിലുള്ളവൻ. ഓന് 1425 ആയിരുന്നു. അയ്യേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ? 4 പോയിന്റ്. ഇനിയും ഒരു ഡിവിഷൻ 1 പ്ലെയർ. ഒരു കൂട്ടാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മാച്ച്
ആ ഗ്രൂപ്പ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ 3ലേക്ക് ഒന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞ. അല്ല, ഡിവിഷൻ 2-ല് 1400 റാങ്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വന്നാൽ ചിലപ്പം മാച്ച് മേക്കിങ് ചെയ്യാം. ഗ്രൂപ്പില്ലേ കണ്ണമ്പുറ എന്താ പരിപാടി? വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വരാം. ഇപ്പം വരെ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വരാം. ആ വരുമോ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കണം നമുക്ക്. ഇതിലാണോ ഇപ്പൊ പീസ്? ഇതിലാണോ? റെഡി കൊടുക്കട്ടെ? ഇല്ല 1200 പേര് താഴെയായിരുന്നു. കൊടുത്തോട്ടെ. റെഡി 1. ഇല്ല എന്തായിരുന്നു മുട്ടായി? അത് മാറ്റ എന്താ നിലത്തേക്ക് ചാടിയോ? കാലോട്ട് ഔട്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇരുന്നിട്ടോ. ആ അത് ഉണ്ടാവില്ല. ഇനിയിപ്പോ നാളെ മുതൽ മറ്റേ എപ്പോഴും സി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണ്ട. 29 പോയിന്റ് കയറിയുള്ളടാ. 29 പോയിന്റ് കയറി. ഫുൾ ബാക്ക് ലോങ് റേഞ്ച് ടാക്കിളോ? അല്ല, ഒരേപോലെ വന്നാൽ മതി. അല്ലേ ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തോ? കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയോ? കൊടുക്കട്ടെ? റെഡി 1 2 3. അല്ലേ എന്നാ പോട്ടെ. കൊടുക്കട്ടെ? റെഡി 1 2 3. കൊടുത്തില്ലേ? 3 പറഞ്ഞപ്പോൾ കൊടുത്തില്ലേ? എനിക്കും വന്നൊരു പിടുത്തം. പ്ലിങ് അടിക്കണേ പറയും. ചിലപ്പോൾ കിട്ടും, ചിലപ്പോഴേ കിട്ടുള്ളൂ. ഇല്ല ശരിക്കും. പോയി. ഇല്ലക്ക് വന്നിട്ടില്ല. എന്നാ കട്ട് ചെയ്തല്ല. ഒന്നുകൂടി കൊടുത്തോ? ഓക്കെ. ഇല്ല വന്നില്ല. എനിക്ക് പിന്നെ വന്നോ? ഇഷേ മാച്ച് മേക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് തന്നെ എനിക്കും. ഇല്ലല്ല എനിക്ക് വന്നോ? കട്ട് ചെയ്തല്ല. ഗ്രൂപ്പ് വന്നോ? ഞാൻ ബാക്കൊക്കെ അടിച്ചുട്ടോ. എന്താണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു യൂട്യൂബിന്റെ ചാനൽ 2 മാച്ച് കൊടുക്കും. ഒരു മിനിറ്റ്. ടീച്ചർ പറഞ്ഞു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനോ? അല്ല, ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഇപ്പച്ചിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പേര് എഴുതാണ്. എല്ലാരും കണ്ടിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പേര് എഴുതിത്താണ്ട് ഓര് പറയും ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും പിന്നെ കമന്റും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ കൊടുക്കട്ടെ? കൊടുക്കട്ടെ? റെഡി 1 2 3. കൊടുത്തു. ഗ്രൂട്ട് വന്നോ? ഗ്രൂട്ട് ഫോണില്ലല്ലേ? ഞാൻ 1496 നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കളി എൻ്റെ ഒപ്പം കളിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
ആ അല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറ്റേ കളിയിൽ പുറത്തായ മതി. വന്നോ ഇസ്രായേലിന് വന്നോ വന്നോ? ആ എന്നാ ഇന്ത്യ വന്നുക്കണു. അതോ ഞാൻ ക്യാൻസൽ കൊടുത്തു. ഛേ എടോ ഛേ കളി വന്നോ? ഛേ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇജ്ജ് വന്നില്ല പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ കട്ടാക്കിയത്. ആ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കൊടുത്തു. മൊത്തം ക്യാൻസൽ ചെയ്തല്ലോ. എനിക്ക് 3 വട്ടം ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ കണക്ഷൻ ചെക്കിങ് കണക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് വന്നോ? വരും നോക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ വന്നോ പ്ലിങ് വന്നോ? ആ കൊടുത്തോ. അല്ലേ പണി പാളി. താങ്ക് യു അത്രയില്ലേ. കിട്ടി ഇനി വേണമെന്നില്ല. 4 പോയിന്റ് വേണ്ടുള്ളൂ. എന്നാലും 4 പോയിന്റ് കിട്ടൂടാ. 4 പോയിന്റ് കിട്ടൂലേ? കൊറേ കാത്തിരുന്ന് പറയുമ്പോ 1500 റമീസ് റോനെ കിട്ടിയില്ല. നാളത്തെ വന്നതന്നെ ഇറങ്ങിയോ? ഇത് എന്താ ഇത്? Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. നീ ഇറങ്ങിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കൊലാവിയല്ല നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ കാണിച്ചാലേ പണി പാടും. The impressive figure of Christian Vieri. What a left foot he has. Quite a frame. Yeah, possibly one of the last of the old-fashioned strikers. Powerful and direct. A very tough opponent in the air. One of Italy. Ibrahimovic tries a shot. Goal! Listen, the big here we are, early stages. He struck one and he looks hungry for more. One sweeping move executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. That's good pressing. Oh, what a mistake! Out of play for a throw. അതൊന്നും പറയില്ല. എന്റെ 1200 എന്നേക്കാരം എന്റെ പറയില്ല. And that's it. Thank you Israel. Thank you very much. We both wish you a very good evening. അത് 1200 എന്നെ ഒരിക്കലും പേര് വിചാരിച്ചില്ല അല്ലേ? ആടെ 20 പോയിന്റ് കൂടി. പറഞ്ഞു. അതൊക്കറിയാം 14 13 ഇക്ക് എടഞ്ഞ. താങ്ക് യു ഇസ്രായേൽ. സംഭവം ഒന്നുമില്ല, ചിലപ്പോ ജയിക്കും. പക്ഷെ ഈ ലാസ്റ്റ് എത്താൻ നേരത്ത് ടെൻഷൻ വരുടാ. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വീപ്പ് ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ പീസ് ഇനിയിപ്പോ 1600 വരെയും പീസ് ഉണ്ടായിക്കാൻ ഇനി ഇറങ്ങൂല. പക്ഷെ നമ്മള് തമ്മിൽ കളിച്ചതിന്റെ വലിയ കൊനാമി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമെന്നാ അതാ സ്വീപ്പ്. ഇല്ല അങ്ങനെ ഇത്ര കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇത്ര കാലമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
ഞാൻ പേടിയായി 16 അളകലും കൂടി കണ്ടപ്പോ ഇന്ത്യത്തെ കട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ 1430 ഇറങ്ങും. ആ നെറ്റിന്റെ ഇളകിന്നേ എന്നിട്ട് ഷെയ്ക്കായി നെറ്റ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോയിന്ന്. ആ മറ്റേ ആ ഡിവിഷൻ 2 ഞാൻ അടിപൊളിയായിട്ട് കളിച്ചു. ആ ഡിവിഷൻ 1 രണ്ടാമത്തെ ഡിവിഷൻ 1 വന്നില്ലടാ. ആ 5 ഉണ്ടായിരുന്നു. ശരിയാണ്. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ആഴ്ച ആദ്യത്തെ ആഴ്ച തന്നെ ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചു, ഡിവിഷൻ 2 അടിച്ചു. സംഭവം ഹെൽപ്പിംഗ് ഓഫ് അസ്രായേലാണെങ്കിൽ പോലും അത് ലാസ്റ്റ് കളി വരുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനായി, കാരണം ഞാൻ ജയിക്കൂല. ഞാനാ ഒന്നാ കാട്ട് എടാ എന്റെ ബ്ലൈൻഡ് ആയിക്കണു, ഞാൻ ആകെ ബ്ലൈൻഡ് ആയിക്കണു. ഒന്നാമത് തന്നെ എനിക്ക് ജയിക്കൂല, നമ്മള് തമ്മിൽ കളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ജയിച്ചിട്ട് തന്നെ അല്ല എന്നൊക്കെ തോന്നണത്. ഡ്രോ ആയിക്കണു, ജയിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്കല്ല എപ്പോഴൊന്നും ടെൻഷനില്ല, ഇപ്പൊ കൊറേ മാറ്റം ഉണ്ടടാ. ഒരു മകന് അതെ പിന്നെന്താ, ഞാൻ വെറുതെ പ്രസ് ചെയ്ത് കളിക്കാണ്, എന്റെ മൈൻഡ് ബ്ലൈൻഡായി. സത്യം. അത് അസ്രായേല് നമ്മുടെ ജസിൻ ബ്രോ വന്നിട്ട് പനെ സഹായിച്ചത്. ഏത് അത് ബ്രസീല്, മറ്റേ ബെൽജിയം. ആ റൂമിൽ നിന്നിട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്യല്ലേ, ആഗോള സംഭവമാണ് അതില്. ആ സെറ്റ് ടീമല്ല എന്റേത്. നിക്കോ റെയിലിനെ എന്തിനാ കളിപ്പിക്കണേ? അത്രയും നല്ല കളിയാ. ഈ ബാക്ക് ഇടാൻ വയ്ക്കും അടിപൊളിയായിട്ട്, പക്ഷെ DMF ഇടാം എനിക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട്. അടുത്ത കൗണ്ടറും മറ്റേ കൗണ്ടർ അല്ലേ, ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടറും പൊസിഷൻ. മെസ്സേജ് ആയിട്ട് അത് 1200 പേരൊന്നും ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലല്ലേ എത്രയില്. ആ സത്യം, അതന്നെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ, നമ്മൾ തന്നെ ആയിരിക്കും. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ. അർജന്റീന വേറെ എന്തോ ഇഷ്യൂ കാരണമാണ് കളി തോറ്റത്. വേറെ എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, ഫ്ലൈറ്റ് വൈകി, ഏതാണ് മറ്റേതാണ്, വേറെ ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഓരോരോ കൂടായിപ്പാന്നോ പറയുന്നത്. തോറ്റ് ജയിച്ചിട്ടുണ്ടെ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറയിച്ചിട്ടാ കളി അവിടെ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എന്തിനീ റൂമർ അടിച്ചു വിടുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കുന്നു. അതായത് എന്താ അറിയ എനക്ക് ഈ ഇതാണ് അർജന്റീന, അതായത് മീൻസ് അങ്ങനെ ആവുന്ന ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, അതാണ് സംഭവം. അവരുടെ കളിയുടെ ഫ്രണ്ടിന് മുമ്പേ കുറെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ തന്നെ മെസ്സിയും അവരുടെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞു, മറ്റേതാണ് കുറച്ച് ആരും സന്തോഷമില്ലായിരുന്നു കളിക്ക് മുന്നേ ഇറങ്ങുമ്പോ, മറ്റേതാണ് എന്തൊക്കെയാ പറയുക. ഞാൻ അടുത്ത ലോകകപ്പിൽ ഞാൻ ആരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല, ആരാച്ചാ ജയിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ലെവലിൽ. കളി കാണാൻ ഒരു ടെൻഷനാണ് ബ്രോ. ഞാൻ പ്ലേയിങ് വിത്ത് PS5 ബ്രോ, നോട്ട് മൊബൈൽ.
അതാണ് ടെൻഷൻ കാരണം കളി കാണാൻ വെക്കൂലടാ. ഡിസൈല് അടിപൊളിയല്ലടാ, ഡിസൈല് അടിപൊളിയല്ലേ? അജി നെക്സ്റ്റ് തന്നെ ഇട്ടിക്കണ്. ഞാൻ മൊബൈലിലല്ല കളിക്കണത്, PS5 അത് മൊബൈലിനായിട്ട് കണക്ട് ആവൂല ബ്രോ. ഈ രണ്ടാള് SS എന്തിനാ ഇട്ടിക്കണ അസ്രായിലെ? രണ്ടാള് SS എന്തിനാ ഇട്ടിക്കണ്? അങ്ങനെ ഇടണം നിർബന്ധം ഉണ്ടോ? ഓഹോ ഹോ ഹോ. കറക്റ്റാ ടൈമിലേ. അതെന്താ വോയിസ് കേക്കാത്ത? ഇതിന്ന് പോകേണ്ടി വരുമോ? ഹലോ 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 ഹലോ. എവിടെ സെറ്റിങ്സ്? വാട്സപ്പ് സെറ്റിങ്സ് കിതറ്. ഞാൻ അല്ലടാ, ഞാൻ റെമിസറോക്ക് വോയിസിൽ വിടുമ്പോഴേ ഇത് കിട്ടണില്ല. ആ അതാണല്ലോ. ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് വരെ. പിന്നെ മറ്റേ എടാ എന്നാലും കിട്ടണില്ലടാ അസ്രായില. പക്ഷെ നേരെ 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 അടുത്താണ്. കറക്റ്റ്. മറ്റേ എന്താ പറയാ, ഞാൻ ആ സമയത്ത് അസ്രായേൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അസ്രായേലിനോട് ചോദിച്ചു. അതിന് മുന്നേ 2 വന്നത് ഡിവിഷൻ 1 പ്ലേയേഴ്സ്. അതിൽ ഒന്നിനേറ്റ് 7-1 തോറ്റു, രണ്ടാമത്തേനെ 2-0 തോൽപ്പിച്ചു. ഡിവിഷൻ 1 പ്ലെയർ 2 പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ അസ്രായേലിനോട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് നോക്കി നോക്കടാ പറഞ്ഞു. അതിൽ കറക്റ്റ് കിട്ടും ചെയ്തു. ഭാഗ്യം. കിട്ടൂല വിചാരിച്ചാണ് റമീസറോ, കിട്ടും ചെയ്തു. 1496 1496. അതായത് ഡിവിഷൻ ആദ്യം ഡിവിഷൻ 1487. എന്നിട്ട് ഒരു ഡിവിഷൻ 1 പ്ലെയറിനെ 7-1 തോൽപ്പിച്ച്. അങ്ങനെ 1460 ചാടി, 67 ചാടി. എന്നിട്ട് ഒരു ഡിവിഷൻ 1 തോൽപ്പിച്ചപ്പോ മറ്റേ എന്താ പറയാ 29 കയറി. പിന്നെ 4 പോയിന്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇസ്രായേലിനോട് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് വരും ചെയ്തു. കമ്മിറ്റി കളിയായി സെറ്റായി സക്സസ് ആയി. ബ്രോ ഞാൻ PC-യിലല്ല, PS5 ബ്രോ. അസ്രായേല് കളിക്കല്ലേ ചോദിച്ചു. ഇതിക്കിട്ട കളിക്കാൻ കൂടി കയ്യിൽ കാല് വരച്ചിട്ട്. രവിച്ച് നേരത്തെ വന്നതാണോ അതോ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ വന്നാണോ? ചേ ഇതേപോലെ നമുക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ പാടെ ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഡിവിഷൻ 1 എത്തണ. ഓ അതിലാണ് റമീസോ. ഹൈഡൽ പിള്ളേര് സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നേ. ടീച്ചർ യൂട്യൂബില് എനിക്കെന്താ പണിന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ചെക്കന്മാരെ കൂടി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ടെന്ന്. അല്ലേ എനിക്കെന്താ പണിന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. എന്നിട്ട് ടീച്ചർ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പേരൊക്കെ ചോദിക്കും.
ആരുടെ സത്യം. ആ സത്യം മാറിക്കല്ല എപ്പുറത്ത് നിൽക്കും ഞാൻ. സത്യം. അവനെന്താ കാട്ടിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ പൊട്ടണ്ടാ വിചാരിച്ചിട്ട്. ഭയങ്കര പേടിയായി. ഭയങ്കര പേടിയാടാ. പേടി വരുമ്പോ എന്റെ പ്രശ്നം അധികം. അല്ല അവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി പോകുന്നത്. അത്രയും സീരിയസ് ആകാൻ നോക്കി. ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പേടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ. ആ 4 വട്ടം വന്നീന്. എനിക്ക് അനക്ക് 5 വട്ടം വന്നിട്ട് പിന്നെ 4 വട്ടയില്ലേ. അനക്ക് എത്ര 200 MB/s? ആ ഞാൻ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് 300 ആക്കി നോക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയത്. ജസ്റ്റ് കണക്കന്നേക്കാറില്ലേ. അവൻ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ട് മതി എന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന്. ലാസ്റ്റ് 10 കളിന്ന് 8 കളി ജയിച്ചുട്ടെ മിത്രോ. ഇത് പിന്നെ ഇസ്രായേലിലേക്ക് ജയിച്ചു എന്നല്ലാതെ ബാക്കി 8 കളി ജയിച്ചു. അത് എന്നാളും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. അതില് 2 തോൽവി ഏതൊക്കെ അറിയാറോ മിത്രോ? 2 തോൽവി, ഒന്ന് 6-3, ഒന്ന് 7-1. 2 തോൽവി ആകെ. അതൊന്ന് 6-3, 7-1. ഞാന് മൊത്തം ഈ 26-ഉം 38 കളി കളിച്ചു രമേശോ. ആ ആ ഇതില് ഞാൻ ഇവന്മാരായിട്ട് 2 ആളായിട്ട് തന്നെ ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ളൂ. അതായത് ഔട്ട് ഓഫ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടു. അതും ഇവൻ 4 ഗോൾ അടിക്കുമ്പോ ഞാൻ 0 ഗോൾ ആരംഭിച്ചോ. എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ 3 തിരിച്ചടിച്ചിട്ട് പിന്നെ 2 അടിച്ച്. ഈ 6 അടിച്ചോനെ, 6-3 അടിച്ചോനെ 4 അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ 3 തിരിച്ചടിച്ച്. എന്നിട്ട് ഓന മറ്റേ അല്ല 4 അടിച്ച് 2 അടിച്ച്, പിന്നെ 5 അടിച്ച്, പിന്നെ 1 അടിച്ചിട്ട് 6 അടിച്ചു. അങ്ങനെ ഗെയിമറോ ഇതില്. ഹായ് ഗെയിമറോ. ഡിവിഷൻ 2 അടിച്ചു. താങ്ക് യു. എന്താ പരിപാടി? വിസിൽ വരുന്നുണ്ടോ? മിസ് ഉറങ്ങുന്നായിരുന്നില്ല അല്ലേ? കളിക്കന്നെ ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഞാൻ പി സിയിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു. പി സിയിലാണെങ്കിൽ എല്ലാരും കൂടി കളിക്കായിരുന്നു അല്ലേ? ആരെങ്കിലൊക്കെ കാണാണ്ടാവും അല്ലേ? ട്രഷർ ലിങ്ക് നാളെ 31ാം ആനിവേഴ്സറി വരുന്നാ പറഞ്ഞു. മുസ ഇട്ടീനെന്ത് 31 നാളെ വരും. നാളെ ചിലപ്പോ അത് ഈ ഇതാണ്ട് കയ്യോളം അതന്നെ കാരണം മിസ്രോ. അല്ല പിന്നെ ഇത് വരും. അതിന്റെ മറ്റേ ഇത് വരും. നമുക്കൊരു കോയിനും അങ്ങനെയൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു എപ്പിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ട്രഷർ ലിങ്കും ഒക്കെ പാടായിട്ട്. ഇനിയിപ്പോ ഇത് ഈ എപ്പി കൂടിയിട്ട് മിസ്രോ ഇനിയും നീണ്ടു പോകും. നല്ലൊരു എപ്പി കിട്ടിയാല് അല്ലേ എടുക്കാന്. അല്ലെ നല്ലതാട്ടോ മിസ്രോ. കാരണം നമുക്ക് അത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് കറക്കാൻ പറ്റണ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം. മറ്റേ നമ്മളിപ്പോ ആ കോയിൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വെറുതെ ഇറക്കണേക്കാ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് കിടക്കണതാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം. ഇനിയിപ്പോ എന്താ പെട്ടെന്ന് ചെടപെടെ ചിലപ്പോ
ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി, ഓരോ ഇത് കഴിയുമ്പോ എത്ര കിട്ടിയില്ല. ഇപ്പൊ ഇനി 7200 ആണെങ്കിൽ 8 സ്പിൻ ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ആ ഇപ്പൊ എത്ര 6600 അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കളിച്ചതിൽ ആകെ 2 ഡിവിഷൻ 2 എത്തിയവരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ റമീസ്രോ. 2 ഡിവിഷൻ 2 എത്തിയവരെ. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഡിവിഷൻ 2 എത്തിയവരൊന്നും ഇപ്പൊ കളിച്ചിരുന്നില്ല. നമ്മൾ ഒരാഴ്ച ഭയങ്കര പുള്ളാവുന്നേ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ലേ? അതുണ്ടാവും, ദശാംശം ഒരു പ്രത്യേക കളി ഉണ്ടടാ. ഞാനത് 89 ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം എടുക്കായി, അല്ലേ എടുത്തിരുന്നു. അത് നല്ലൊരു കളിയാണ്, വേണമെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാലോ. ഞാൻ ചിലപ്പോ 90 അല്ലേ എടുത്താലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. അത് പോകാരയില്ല റമീസ്രോ, പോകാരയില്ലോ അല്ലേ? ദശാംശം ആ ടൂണി പരാജയപ്പെടും. ആകെ ആകെ കാർഡ് പോരാ. 48 മറ്റേ കാർഡായി റമീസ്രോ. മറ്റേ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് ആയി. പുതിയ ആരും വരാത്തോണ്ട് ആർക്കും ഞാൻ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുമില്ല. അതൊക്കെ പോവും, ഒന്നും പോവില്ല. റമീസ്രോടെ നമ്പർ ആരും എടുത്തിക്കണ്? റമീസ്രോടെ ഇതിലുണ്ടോ നമ്പർ? ആ ശരി. റോഡ് ടു ഡിവിഷൻ 1, റോഡ് ടു ഡിവിഷൻ 1.
ഇല്ല, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. എന്തേ കളിക്കണോ? POTD ഇപ്പൊ ഇന്ന് കഴിയൂല, അവിടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞൂല, എല്ലാം നാളെ കഴിയാണ് അല്ലേ? മൊത്തം കളയണം, മൊത്തം ഡിലീറ്റ്, ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം. വാച്ച് അവർ കയറിട്ടോ, ബെൻമോ കാണുകൊണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. 10 മണിക്കൂറെ കിട്ടി. എന്തായാലും 1 മണിക്കൂർ, ഒന്നല്ല 2 മണിക്കൂർ ഇടും ഞാൻ. സീസൺ 2 കളിക്കല്ലേ റമീസ് അല്ലേ? തോറ്റാനും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലേ? സത്യം. ഞാൻ പേരെ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വരാം.
എല്ലാവരും ഡെഫിനായോ? ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല.
ചായ ഇട്ടില്ലല്ലോ കാക്കോ. കരാട്ടെ ചന്ദ്രനോ? മലയാള? ഓ, സ്റ്റുഡിയോസ്. ആരാ ഡയറക്ടർ? ദുൽഖറാണോ ഫഹദാണോ? ദുൽഖറിന്റെ അയാം ഗെയിം ഇപ്പൊ അടുത്ത് വരുന്നു തോന്നുന്നു. ദിക്സഭ. പറയും പോലെ റമീസ് വരാത്തത് എങ്ങനെ ഫ്രീലി ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല, നേരത്തെ കൊടുത്തിട്ട്. ആര്? ആ ഡിലേറ്റ് സീൻ ഒരുപാടുണ്ട്. ആ ചിക്കൻ്റെ പീസിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ സിനിമയിൽ. പിന്നെ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഡിലേ ഇതാ കാണിക്കും. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. And we're underway. For me, Peter, Steven Gerrard's game is all about courage. It's a word he himself uses a lot. He's always urging everyone around him to have a go on the ball and not be afraid. And he absolutely practices what he preaches in that respect. He does, indeed. And I think he's England's best all-round. Beauty! Maldini. I think that's offside. Yes, it is. Harry. And they're quick to get it back. Plays a sharp little ball here. Lam. Yaya Toure. And the counter is on. Vardiol. Oh. Some intricate passing, looking to progress the ball. Looking for options for movement. Diaz with the delivery. Can he spark a counter here? Seedorf. Floated through. So, Jim, what has caught your eye in these early exchanges? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Maldini defending his corner stubbornly. Stood right, up very well to his man. Elects to cross. Gattuso. Now it's Ibrahimovic. Now it's Azar. That's been cut out, well played. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he?
Now that's well seen too. Toure kept aware, and it is reclaimed easily. Challenge just a bit on the firm side. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. They've got to be quick moving this forward. A lot of space here, a real opportunity. And he's undercooked that. And he's heaved it away. Yaya Toure. Van Dijk makes the interception. And it's Kimmich. Oh, no joy this time. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Played into space. How is it? Good ball, Open good left. take. Chance for a shot! Goal, Brazil! And Brazil take the lead. Oh, delicious, such devilish curl. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. So the first moment of real significance. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Kimmich, oh, played through for the wide man. Now that is tidy, really tidy. Keeper's dealt with that. Yaya Toure. No way through there. Hakimi. Azar. And it's Hakimi. Can he get it through? Oh, nice touch. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Couldn't squeeze it through. Now it's Seedorf. Vardiol calmly anticipates. And here's Diaz. Well, it's more pressure than ball at the moment. Oh, that is good. Super running, sharp movement. It's Totti! Oh, wonderful! What a goal! Oh, it really is a finish of the highest order. Again, in a trice, and they are soaring. And that is stunning. Just too hot to handle. Yeah, you just don't save those, Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this. Brazil are now luxuriating in a two-goal lead. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need to change the approach. Keep at it with the same intensity, and soon enough, they'll get another break. Knocks it out wide. Now that looks a decent ball. Oh, that's wonderful alertness. Azar threads one in. It's played through for him. Van Dijk cuts it out. And that signals the end of the first period. Well, the second goal certainly came as a welcome surprise, Peter. So late and so potentially destructive. That certainly seems to be the case. And that ought to Can I encourage ask- an even can more I ambitious ask a approach in the question? second half, Peter, Miracle with bro, control ask us. already No established. problem. Tell So me, that's tell how me. it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. How do I change my corner kick taker in game? In mobile or PC, bro? So right back into the action.
Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too... Terrific effort! And he looked every bit the assured keeper PSY there. controller. Yeah, he was I well will placed to deal with that. I will tell you after the match. Oh, cracking effort. Okay, I The will tell you. technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. Hakimi, Yamal. Yamal going face to face with his great rival. He's found a way through. Corner decides to cross it. Barcelona have got it back and they'll have another go. And this is Hazard. I will select button Yes. Okay. Kimmich. Thank you. Well played. That has snuffed out the danger. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. The message is clear. None shall pass. And it's Lam. Passing is crisp and sharp. Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. A probing pass. Van Dijk gets across to intercept that. Searching pass is played there. Maldini cuts out the pass. Thank you. Okay, Now, he's bro. got space here. Welcome. And this is Shevchenko. Yamal. Hakimi. Hakimi plays it in. Oh, that's a fine interception. Hey. Can he finish? Crossbar comes to the rescue. Oh, he's burst through. Oh, the movement is slick. The speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Game is streaming. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Oh, he'd have done well to reach that. കളിയുടെ ടച്ച് കിട്ടണേല്ലോ എന്താണോ നോക്കട്ടെ കാട്ടി തരുമോ നമുക്ക് മലയാളിയാ Bro, you are a rapper. Yaya Toure. Barcelona perhaps contemplating their next change here. For Lam. He won't be happy with that one. Pele. And it's Bale. Yamal. So what can they make of this? Gattuso. Lam. And here's Bale. Goes looking wide. Now it's Diaz. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Yeah, they were looking for a counter-attack. He's picked his way through. Courtois claims comfortably. Gerrard. Hakimi. Nicely shaped ball. Desai promptly onto that, and that is that. Pressing high and with purpose. That has been cut short. And it's Hullet. Long ball by the goalkeeper. Kimmich. And that is out of play. മീൻസ് ആ ലാസ്റ്റത്തെ കളികളൊക്കെ എപ്പോഴും ആ ഡിവിഷന്റെ അവിടെ ആ തലപ്പത്തെത്തിയൊക്കെ ടെൻഷനാണ്
കൊനാമി തോൽപ്പിക്കാൻ നോക്കി, ഒരു വിറയിൽ വന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അസറാലിനോട് പറഞ്ഞു വേറെ ഇറങ്ങിക്കോന്ന്. വാ ഭാഗ്യം രണ്ടാമത്തോടെ പൊട്ടിച്ചു, പക്ഷെ ആദ്യത്തോടെ 7-1. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ലടോ. ഓ പെർഫെക്റ്റ് ഡിവിഷൻ 1 പ്ലെയർ. മറ്റവനെ പിന്നെ ഞാൻ പിടിച്ചു, ഞാൻ നോക്കി. അതായത് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തായിരിക്കണം, ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് മറ്റേ ഡിവിഷൻ 1 ഞാൻ നോക്കി. ഓ മറ്റവൻ്റെ അത്ര കേടില്ല ഭാഗ്യത്തിന്. അങ്ങനെയുണ്ട്. Played with finesse. Bale. Danny Olmo. And it's lofted through here. And that has been cleared. And he's made sure that's not getting through. Now, can they get him away? Well, that's beautifully weighted. And he was quick to react. Yaya Toure is offering some sort of an apology there. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Oh, easy pickings there. It's a promising position. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോ. Out towards the flank. Now it's Mbappe. Oh, great defending. That needed to... He'll try from distance. This might... has another go. And that is certainly not what he had in mind. Van Dijk gets over and intercepts. Lovely pass, but can he get there? That's an imaginative pass. There'll be a minute of stoppage time. And this is Bale. Tries to pass it through. He's found a way through. He's having a shot! He's got a goal! Deep into injury time! The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer. And we're done. One of those games that many would have felt no one deserved to lose, but sentiment counts for nothing here, and at the moment... ഞാൻ ഡിവിഷൻ 2 എത്താൻ വേണ്ടിട്ടാടാ. പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ നോർമൽ കളിയല്ലേ, ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യം. ചായ പിടിച്ചിട്ട് വരെ
ബെൻബോൺ നിരാശയെന്നൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നോ? ബെൻബോൺ മിണ്ടുന്നില്ല ഗായ്സ്. വാലോറന്റിന് 4 GB അപ്ഡേറ്റാ. വേറെന്തിനൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ട്? ഫുട്ബോളിന് അപ്ഡേറ്റ് ഇല്ല. ഇന്ന് ബുധനാഴ്ച. യെസ്. ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഹലോ ബോയ്. മനപ്പൂർവ്വം അവോയ്ഡ് ചെയ്തോ? പിന്നെ കേക്കണില്ല. കേൾക്കൂല നീ. ഞാൻ കൂടെ എനിക്ക് തന്നെ പ്രാന്താ. ഞാനൊരു കറക്കത്തിലായിരുന്നടാ, എത്തിയുള്ളൂ. കറക്കെങ്ങനെണ്ടായി? നല്ലതാ, തലവേദന ഉണ്ടെന്ന്. ശരിക്കും വട്ടത്തി കറക്കാത്ത. ഞാനൊന്ന് മുംബൈ വരെ പോയി. ഇനി ധാരാവായിട്ട് മടക്കുള്ളൂ. ഡോണാ പോയാണോ? ബെൻബോൺ വന്നിട്ടയ്യ വന്നിട്ട് ബെൻബോൺ വന്ന്. ഫസ്റ്റ് കളി തന്നെ തോറ്റുപോയി. അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എനിക്കൊരു കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയ പോലെ. ഓൻ അത്ര വലിയ കളിയൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയ പോലെ. കോൺസെൻട്രേഷൻ ലാസ്റ്റ് കളിയേ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയിട്ട് തോറ്റു റമീസറോ. പാസ്സൊന്ന് കൊറേ നേരമായില് കളിക്കൽ തുടങ്ങിട്ട് അതേ കയറല്ലേ. കൊണാമയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് സർവർ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവർക്ക് അവിടെ നഷ്ടം. അങ്ങനെ കളി കഴിഞ്ഞു. ഒരു 11.7 വാച്ച് അവർ റമീസറോ. നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം കൂടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 12 മണിക്കൂറാക്കി നിർത്താം.
ഏ എന്ത് 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 ചോദിച്ചപ്പോടാ ഞാൻ കേട്ടില്ല. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടോടാ. ഒന്നുകൂടി പറ. ആ അപ്പൊ മറ്റേ യൂട്യൂബറാണ് പറഞ്ഞു. ടീച്ചറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളാന്ന് പേര് പറഞ്ഞ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ പാടെ കൂടിയിട്ട് 12 മണിക്കൂർ അയക്കണുണ്ടോ? അതൊക്കെ പാടെ ഇരുന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? സത്യം തെറിയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പഠിച്ചോന്. എന്നിട്ടൊക്കെ വേണേ പഴയൊരു ഇത്, പഴയ കറക്കല് 2018 ബസ് എടുത്ത യൂട്യൂബ് 8 കൊല്ലം മുന്നിട്ടേക്ക് ഫുൾ ഗോൾഡൻ പാള കിട്ടിയിരുന്നു. 250 പോയിനായിരുന്നു അന്നില്ലേ. 250 പോയിന് 3 ആളെ കിട്ടും. ഇത് ലെജൻഡാട്ടോ. മറ്റേ ഇത് ഇവരൊന്നും വന്ന ടൈമല്ല, ലെജൻഡാണ്. അത് 5.7 കോയിനൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. അന്ന് കോയിൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഗില്ലിറ്റിനെ കിട്ടി. ഹൈലൈറ്റ് അല്ല, ഐക്കോണിക്. ഹൈലൈറ്റിന് വേറെന്തോ ഒരു പേരുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്നല്ലേ. അത് അടിപൊളി കാർഡ് ആയിരുന്നോടാ അന്ന്. അടിപൊളി കാർഡ് കിട്ടിയിരുന്നു അന്ന്. ഹൈലൈറ്റ് പിന്നെ വന്നു. എപ്പിക്കല്ല, മറ്റേ ഐക്കോണിക് വന്ന സമയത്ത് തന്നെ അടിപൊളി ലെജൻഡ്. അല്ലാതെ ഈ കാർഡിന് ഈ നോർമൽ ഇപ്പൊ ഈ ഹൈലൈറ്റ് കൊടുക്കൂല. അത് ആ കാർഡിന്റെ പേര് വേറെ കാർഡായി. എന്താ ഒരു പേരുണ്ടാണ്. ഓ അന്ന് സിമിയോണിയുടെ മാനേജറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ വെൻപോണെ? അല്ല, ഒറിജിനൽ സിമിയോണി ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന്. 2018. സെറ്റ്സിലർ ക്ലോപ്പ് ആയിരുന്നു. ക്ലോപ്പ് സെറ്റ്സിലർ ക്ലോപ്പ്. സെറ്റ്സിലർ പറഞ്ഞിട്ട് മാനേജർ. ഇവന്റെ അടുത്ത് 5.7 കോയിൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. 5700 കോയില്ലേ. പക്ഷെ 250 കോയിനൊക്കെ കറക്കിയിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ ബാക്കിയെ കുറെ ഉണ്ട്, കുറഞ്ഞില്ല. നമ്പറായിരുന്നു. അന്ന് ആര്യ റോബനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ. അന്ന് 250 കോയിനൊക്കെ കിട്ടും ഒരു കളി ജയിച്ചാല്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. എടാ 31ാമത്തെ ആനിവേഴ്സറിയിൽ 310 കോയിൻ.
Hello, bro. How is in your health? Abdurrahman. Good, good. What about you? Hmm? പാട്ടോ? ഹാർഡ് ഹാർഡ് ലഞ്ച്. സ്ക്വാഡ് കാണിക്ക. ഇതാണ് മെയിൻ സ്ക്വാഡ്. എന്താ പേര്? Bro, I am playing in PS5, bro. ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞില്ലേ? നിങ്ങൾ കളിച്ചില്ലേ? നമ്മളന്ന് ഫുള്ളാക്കില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടാളും. ഓ അങ്ങനെ. കണ്ണമ്പുറം എന്താ പരിപാടി? എല്ലാ കളിയും കളിച്ചു, എല്ലാ ഇവന്റ്സും കളിച്ചു. എല്ലാ ഇവന്റ്സും ടിക് ടിക്ക ടിക് 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 ടിക്. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടില് വേൾഡ് കപ്പ്. അത് സത്യം. എന്നിട്ട് കൊനാമി കോയിൻ കറക്കണേല് പരിഗണിക്കണില്ല. നമ്മളെത്ര ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കളിയൊക്കെ. ഈ വേൾഡ് കപ്പിന്റെ കാർഡുകളൊക്കെ ലോക്കായിട്ടായിരുന്നു. ബൂസ്റ്റർ ഉണ്ടാവണ്ടേക്കാരല്ലേ റമസ്രോ? പോയോ? Bro, I am playing in PS5, bro.
ലൈവിലാ അല്ല ലൈവിലാ One Xbox Series. Friendly for cop. For what, bro? Any event completion or something else? ബെൻബണെ റൊണാൾഡോ കോയമാനെ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിട്ടും കൂടിയില്ല, അപ്പ് ചെയ്തിട്ടും കൂടിയില്ല. ശരി, നെക്കോ വില്യംസ് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരുത്തുണ്ട്. ഡോണതല്ലേ സീനാണതല്ലേ ഡുങ്കേ തുങ്ക സീക്കോ വന്നിരുന്നു, തുങ്കയുടെ കാർഡ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. വെള്ള കൊടുക്ക എന്നാ ഇതൊക്കെ ജിമ്മിച്ചിന്റെ പാല മോകം പുറത്തു വിടുന്നുണ്ടല്ലേ. അതെ, എന്നാ ഫേക്ക് കേൾക്കാറ്. അതാ ഞാൻ ആലോചിച്ചു, ലോകകപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര എളുപ്പം കൊണ്ടുവന്ന് റിക്കവർ ആവുമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു. ഓപ്പറേഷൻ സോ പക്ഷേ ഇത്ര മാറ്റിടാൻ പറ്റൂല ബ്രോ. സർജറി പറ്റൂല. ആയ ഞമ്മളെന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഇന്ന് നമ്മ ഗാർഡനിലെ പേരക്കെ മൂടാൻ പോണേ. ശരിയാണ്. അതിന്റെ ഗാർഡനിലെ പേരൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഉപകാരമാണല്ലോ. അല്ലടെ ആൾക്കാർ ഗാർഡനിലത്തെ മൊത്തം തന്നെ മൊത്തം നോക്കിയിട്ട് പോകണം. ഞങ്ങളല്ല. ഹാ, എനിക്കാരെ ഷോപ്പിൽ വിളിക്കണം, കാരണം പ്രൊഡക്റ്റ് സാധനം പിന്നെ തേച്ച് കൂട്ടാൻ വെക്കും. എനിക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എൻ്റെ അമ്മച്ചി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്.
ആ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? അത് ഓൺ ചെയ്താ കാണണം ബ്രോ. ലൈറ്റ് സ്വിച്ച് ഒക്കെ ഞാൻ മാത്രം ഇരിക്കും. നാട്ടിലെല്ലാം അവരൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കൂലേ? എനിക്ക് വീഡിയോ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ തോന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പാവം തോന്നും. അത് യൂട്യൂബിൽ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടാ. ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് പോലും വരും അണ്ണ മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ള നോക്കുമ്പോ ഞാൻ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം ഞാൻ ലൈക്ക് അടിക്കുള്ളൂ. കാരണം ഞാൻ 3-4 പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആൾക്കാരിരിക്കണം. ഇത്രയില് കേറിയോ? എമ്പുരാന്റെ മൂന്നാം പാട്ടിന്റെ പേരാണ് വിളിക്കുന്നത് അസ്രയേൽ. ഇസ്രായേലോ മാലാകണം. മറ്റേ പടം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ? ക്രിസ്ത്യന്റെ പേരുന്ന ഇസ്രായേൽ നമ്മൾ പറയാ ബ്രോ. ക്രിസ്ത്യൻ നെയിം എന്ത് പറഞ്ഞ? ക്രിസ്ത്യൻ നെയിം എന്താ? അസ്രായേൽ ക്രിസ്ത്യൻ നെയിമിലില്ലടാ. ഉണ്ടോ? ജിബ്രീല് ഗബ്രയേൽ എന്ന് പറയലുണ്ട്. അങ്ങനെ അസ്രായേലിന് കൺട്രോളർ അല്ല. അപ്പൊ കൺട്രോളറിലല്ല കളിക്കണ്. എന്റെ കൺട്രോളർ കൊണ്ട് കളിക്കാൻ വൈകൂട്ടോ. ആ അങ്ങനെയല്ല. ഓ കണ്ണം ബ്രോക്കല്
ഞാൻ എൻ്റെ മറ്റേ ഹൈലൈറ്റ് കാർഡുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഫ്യൂഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഫ്യൂഷൻ ചെയ്യാത്ത കാർഡുകളുണ്ടാ. ഫ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാർഡുകളുണ്ട്. ലെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാർഡുകളെ ഫ്യൂഷനും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അതാണ്. ഹോൾസിന്റെ വണ്ടിയോ? കണ്ടോ വരച്ചൊല്ലുങ്ക.
Service currently unavailable. What happened? ഇന്ത്യയിൽ മിസ്റ്റേക്കാണ്. നാളെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബൊബ് കൊടുക്കാൻ കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് സംഭവം. ഓ അങ്ങനെ 12 മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. 13 മണിക്കൂറാകുമ്പോണ്ട്. താങ്ക് യു. നാളെ എംബാബ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെടാ.
എന്ത് പോണേ ഞാൻ പോട്ടെട്ടോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം ലൈവ് കട്ടാക്കണ്ട ഞാൻ ലൈവ് കട്ടാക്കണില്ല കേട്ടോ അല്ല എനിക്ക് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ കട്ടാക്കിക്കോ കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം റമീസ് ഇന്ന് ഹാപ്പിയാണ് എല്ലാം കൊണ്ട് ഹാപ്പിയായി വ്യൂ ഉണ്ട് ഡിവിഷൻ 2 ഉണ്ട്